The enemy is not even Ruto. Yeah? It's poverty. Tunajua society yetu ni hypocrites. Kutoka wazazi wetu mpaka sisi na whoever else. Yeah. Career si bahati. Kodayana. Hii biz usiache kufanya atijue ni msanii. Kare is unbeatable. It was Kare. Kare made P-Unit who we are. Kare made us tour the world. Afu najua video ilibaniwa Ilibaniwa? You guy ilibaniwa. That's how you guy became huge. Vera angebaki kienyeji. But Genge to nilidedi. Kama wangeita genge ingekuwa imededi. Niambie nani amejenga toxic? Who? Hakuna. Mseme jijenga. Ni one man army. Na mali amejitoa bro, si watu wengi waweza kutoka hapo. It's not just boys. Even the girls need a father figure. Okay? Because not having a father figure, udem hata ijua. Let me tell you, do you know you don't even own kids? You cannot own a human being. As a man, I cannot own a wife. Yoo Ninjas, una data kwa mtu bila bundles na bado amconnect. Wifi yako ni expensive na bado i-connect. Bro, try Connect Data Network, available in each and every place in Nakuru. It's actually been said that it's number one home fiber. Both home, of course, na office. And that's the best way also you can get to stream Emos O'Clock live and stream also on Spotify. Imagine 2K, bei iko chini, data iko juu. As simple as that. For only 2K, you can get 20 Mbps. Na kama wewe ni mababi ama uko office, you can also get 50 Mbps depending with which internet ama what type of internet you want to use. So get connected today. Nakuru number 1 home office internet. Call them on 0709 665 810. As simple as that. I recommend because I was recommended. Use Connect Data Network, available each and every place in Nakuru, and of course you get to stream live Emos O'Clock on Spotify and also on YouTube. Connect na mimi na pia mimi na connect na wewe. I'll see you baddest. Yoo Ninjas, welcome back. Of course, this right here is #Emos O'Clock reporting live and direct from Edenfield Studios. I go by the name Emos Njoroge, your favorite host, and of course this is Emos O'Clock season 8 episode 2. We are back again, and this beautiful night, evening, morning, depending where you're watching this from, ladies and gentlemen, we are joined by a director, a writer, recording and a performing artist from Desmo Records, and also a founder of Decimators. Ladies and gentlemen, also one of the band members from P-Unit, Wagenge How, and of course a CEO and also a director wa Web Limited, if I'm not wrong, to explain here vizuri, and also one of the members of society, a green building. Kuna tuka hiyo Kenya Green Building Society, ladies and gentlemen. Alitoka Britain akarudi Kenya, tunataka kujua ni shida gani hizi ama labda ni historia ya Iraq imeleta maneno akaamua rudi nyumbani. Ladies and gentlemen, we're joined with a legend, ladies and gentlemen, known as Boneye, Bogi Benda. Welcome to the show, sir. Yoo Ninjas. No watch. Ara sijuagi kitu tokaga hapo. Sasa ninjas, acha nikuulize, kuna but I live by the virtues of a ninja. Okay, before you go, you explain. Is there like sexual orientation for ninjas? Is like ninjas male and there's ninja-ress? No. I tried that, but ninja ni ninja too. Ninja ni ninja. So watu utapata dem ninja. Yeah. Okay. Like I feel like Laura is a ninja. Ilitoka wapi kitu ulikuwa unachiki movie za ninja sana? That's the thing. Now I used to have a group ya ma DJ wanted to the click. So even management is done nimeanza jana. Okay. Kitu tumeanza high school, nilikuwa na group inaitwa 3PQ, 3 Packs Crew, for no good reason. They were in form 3 and form 4, I was in form 2, but nilikuwa na manage. Okay. You see how I'm running your calendar and you're 50 years older than me. You get what I'm saying? You're trying, yes. You're doing a good job. So tukifanyaga promo, constantly najipata nisema ninja for no good reason. But also the way my beard is, bado iko na hiyo virtue. Ile kitu inaitagwa aje, ile kitu inakuaga the circle that has yang something. You know yang what? Yang whatever. Where in every good there is bad, in every bad is good. So nilikuwa na between of virtue. Alafu by default najipata niko na print ya ninja tu kwa kuta. So when we used to do promos a video, nilikuwa najipata nikipiga intro nasema tu ninja. So guys starting watu wakaanza ya kunikani kunimimi kama kunimock as a joke. And I pick it nikaenda. But nikachi because like hata nikigo through like kama saa zile na scroll kwa social media zangu.
nipata tu na Yoo Ninjas na joga ndio huyo Njoroge. Anataka kupeana wisdom. Hata wisdom mama ufala. Wisdom is strictly wisdom. Like if you watch my videos vizuri ujue nasema nini? No, actually mu pay attention mu pay attention. Do you think that people do get what I say on my reels? It's just not everybody. Depends on their level of stupidity. Okay. Kwach, na I don't think Kwach anajua kitu. Shout out to Kwach. One of the episode ilinibamba pia kwa Kwach. Kwach ndo alinifundisha kitu ya art. Because nilikuwa nauliza hizi vitu mnafanya crony ati jirani 1. Ushaona hizo vitu za kina Kwach za sijui crony 1 ati na kwa jirani 1, jirani 2 and all that. So wanaweza ongea the whole time about jirani fulani, nini, mahindi, nini hivyo. But the comment section, everyone gets their own wana understand kivyao. Yeah. Okay. So nikamuuliza je, wewe unakuwa na intention gani ukishoot video? Akaniambia that's the beauty of art. The beauty of art, where as a creative, you just create. People can interpret them however they want. Now that's art. Okay. Because for instance, Bogi Benda, anapenda vile amebeba vile mwaga anapenda. Exactly. So wewe ukimbevo maybe ulikuwa unaongea kuhusu haga. Obvious. Obvious. Hapo napo si uongo. Hapo ni ukweli. But at this time and age, kwa sababu burukanga, mimi naweza dhani unaongea kuhusu because it's art. Na hizi kwa ati amebeba wallet zigo tu ati tuko mahali na kutoka soko. Lazima ikue body part. Wewe ngoja ni verse ya wimbo gani? You guy. Ni verse ya you guy. Yeah. Nyinyi mletaga Shikwekwe industry. Unajua Shikwekwe? Mazee sijui mbona mnapenda kumuita Shikwekwe. Na si jina yake. Vera Sidika. Vera Sidika is a very good friend of mine actually. You have known Vera for how long right now? And this is something that people don't know. Actually, let me give you a story now that we are talking about Vera. There's a time, and that's why I stopped, like I limit my commenting or interaction on social media. Kuna time Vera alipost picha matako imeflatten. Nakumbuka nika imetoka pums or something. Si kitambo sana. Sijui imetoka pums but no, but people said ile kitu alikuwa amewekwa ile planyo imetolewa and whatever. So jokingly, because me deep down najua hii ni ufala. Yeah. So deep down nikachukua ka joke na nika repost kwa Facebook. Na nikasema kitu funny, nikasema mambo ya vile kienyeji ni fiti kuliko broiler bro, mafeminist walianguka hapo kwa comments. Nini, you're the one who supported this chick to become whoever she is. Now you're the one who's bashing her. What kind of man are you? Na you uko fun and games too. Me bro, niko fun and games alafu ninajua hii kitu bedhe si ukweli. Because you know her anyway. Yeah, so when I'm defend ile ni nini? Bro, kitu kama 3 days later Vera ni uongo nilikuwa nacheza na nyinyi. Nikaona niende ni deal na wale watu ama niachane nao. Waambie sasa mpaka nikadelete your post nikaachana nao. I'm like enyewe. And I hope muona ujinga yenu. And now that's the thing about social media. I've known Vera even before we released Kare. Vera used Kare is how old right now? Kare we released 2010. 16 years, man. 16 years ago. And before that, I knew Vera because Vera used to love. We used to love hanging out together. So tulikuwa mabeste, alikuwa beste wa Piuni, tulikuwa mabeste wake. So at a time ya Kare, tukishoot Kare, Vera was on set. Actually, she was meant to be on the video. I'm not sure what happened. But yeah, and that's how she also came to be on the video for You Guy. Because anajua Piuni, anajua ratiba yetu. Ile siku anajua tuko on location tunashoot, anakam for support whatever, very lively. Tell them the story how Vera became Nini a Video Vixen Nini kwa You Guy. Okay, so Vera initially wasn't supposed even to be on the video. My partner, my mama watoto was there. So after the models wakaisha, I think tukakuwa tumetumia models ka wote. And funny enough, most of the models were body like petite, vitu za papa. Hata za papa ni nani? Vitu za papa. So at some point, I think my wife noticed
Vera. And like, hey, do you have a change of clothes? So ako kangu unaonaga ka black and white like on the video ya you guy. Vera alitoa kwa handbag. Ready. When opportunity na meet ukwe ready. Opportunity kikuja wewe kwa tayari. So akaenda akachange akaingia makeup akakuja. Hata ukinotice kwa shot yetu like mimi na Vera hakuna mali tunaguzana. Hapana. Au kuona feel like video kwa video. No, kufeel nilikuwa na feel. Lakini mwenye amemweka kwa set mzee ako pale. Ako rada. Unashika. But big up to Vera, beautiful soul. Mimi kitu tu ninge prefer ningebaki tu kienyeji man. Vera angebaki tu kienyeji. Mazee. Kwa kwa tu moda man bado hizo days. Vera angebaki kienyeji. But one of the things that I respect. But it's okay. But you know, you have the freedom to do whatever it's weird you want. how me respect vitu funny ama weird. Yeah. Me respect Vera sana kwa sababu you know how Vera was ahead of the game. So let me tell you something else. During that time when the video came out and Vera got the attention of the country. After unajua video ilibaniwa Ilibaniwa? You guy ilibaniwa. That's how you guy became huge. You guy was the first video that was banned in Kenya. And in Kenya. And I think that's the same strategy. Nishike came after I think that's the same strategy kina my friend Bian used for Nishike. Make it as raunchy as possible and then you know it gets banned. When it get banned, where's it ban YouTube? So luckily see by the time natoa you guy YouTube ilikuwa. So imebaniwa kuchezwa kwa one of stataja jina hizo stations, media stations, but now it got people very na imagine ati ilikuwa imebaniwa kwa nini? Ati kulikuwa na dem akona bikini na haga ya Vera. Haga ya Vera inaweza tuma vitu zibaniwe. True that. But sasa imagine hiyo ni haga hiyo time. Vera was a. Wajua sasa kuna haga hiyo time. Kuna haga 10 years later. Before and after. Hiyo sasa hiyo unajua sasa tungekuwa ni tunashoot saa hii. Unajua mimi singekuwa naonekana kwa video. Yes, ningekuwa nimeblokiwa. Yes, singeonekana. But all I'm trying to say is imagine watu wameanza kufanya sijuma BBL saa hizi it's a thing watu wana so the other day ni kuna certain company my friend kwenda kununua lotion and all that. So apparently kuna Gummy bears. Naona Gummy bears I think ni sweets. Wait a minute, niliona hiyo kitu post jana or something. So apparently na sikuielewa. So now the problem with that video is that people wanna very easy zile skit za Emos zile ati ziko na hidden meaning or something. So Gummy bears zile za bangi sio gummies za so gummies ni gummies technically and gummies tu ni so sweet hiyo tu. Yeah. So it inakuja na in form of that. So apparently kuna gummies una meza ni supplement. Okay. Kile sielewi sijui inajuaje naenda kwa haga. What do you mean? But nza ku enlarge booty. So una 3 times unanikomandikia daktari. But aren't gummies chewable? Are they supposed to be chewable? It doesn't matter. Gummies. No, wana chew tu. So wanakula gas with 3 times 1. But inaenda directly ku enlarge haga. Exactly. Sasa hiyo ndio sikuwa naelewa, nilikuwa namuuliza mwanaoza hiyo kitu. Na mzee unajuaje hii kitu inaenda like na kuna za ku skin lighten. You're not applying anything on your skin. You're literally eating. Unaona tu dem yako tu kwa nyumba tu kuna vitu wanakulaga tu masaa. But kwenye haga iko na like composition ya anyway. These are the explanation nilipewa. Unaona venye nakusumbua hivyo? Hata mimi nisumbua hivyo. Will explain your nini? So niliulizwa aje? Saizi ukiwa na headache umeze painkiller. Inajuaje inaenda kwa kichwa? Hapo ndo nikarest my case. No, but haga bado ni tricky. You know it's a long way down. Like inaweza divert, inaweza potelea kwa njia. But inapitia tu kwa intestines at the end of the day napelekaga vitu wapi. Like decide kukuja kwa matiti. Ni hivyo. So kuna version ya sijui kama unahitaji but kuna version ya enlargement. Iko. But unajua hizi vitu ni tricky. Anyway, me I'm a traditional guy. Mi wacha nibaki tu vile jajali niumba. Now, unaona kama sasa hivi leo ulienda ukadae. No, sikudai. I'll give you a story about it. How it happens. Okay, that's a beautiful story if you haven't died that. You don't die that. And I could die. Beautiful story. So nilikuwa napigana na wajeshi wawili na EP03. So kupigana nikaangukia panga. Kuangukia panga kanikata hapa. It messes up with the tissue.
so ndevu zangu zikadecolorize, so zikaanza kumea. Hata nikwambia mahali uongo imeanzia. Nimekumbuka hapo mwanzo wewe kupigana na wajeshi watatu EP watatu na majeshi Njoroge. So you see, I'm trying to say, and this is why men don't talk. No way. Because when men express themselves, no na tu ni uongo. This is the reason why men. So you see my where is that grey patch? Kawaiti. No ndo jiko side gani, labda hata yako ni dai. No, ni vile lazima niangalie. It's on your right side. Yeah. Oh, so it's here. Yeah. So it's very natural. But I'm like at some point nilikuwa nakuwa uncomfortable nayo. You used to dye now black? Yeah. At some point. Yeah. And then I'm like, wait a minute. Why am I doing that? Hii ni God amekuja ameyeka tu exactly hapo. Yeah. Inakaa very stylish. So mbona niende nianza change. Na nikaiacha na siku hizi imekuwa nikaa trademark kangu. Na watu hiyo like sana. No, kama hiyo ndio ulikuwa unatafuta. Focus. So now I like how this conversation is taking shape, eh? Yeah. Because tumeongea kuhusu Vera, of course the conversation is taking shape. Oh wow. Hey Emos, you are a bright child. I don't know what happened in between. Have we just talked about Vera? Anyway, you guys of course mleta Vera kwa industry, and now let's talk about now you guy. Yeah? But there's something I always wanted to appreciate. So then when you guys started picking, I think we had started talking about this. Actually, from my mind, I was like, wait a minute, what if we manage Vera? So can you imagine P Unit now would be making like 20% of what Vera makes throughout? Because I'm mgemsainisha long exactly professional. Then it's not like she wasn't ready for that. Because Vera right now gigs kwanza. Exactly. It's not like, so that happened also with who? Because this is something I'd rather put it out here with someone like Kristoff. When we're starting off, so Kristoff hata ukiangalia utapata Kristoff ako kwa video hata ya You Guy, kwa Mubimba. Hizo matime kabla watu wajue Kristoff. So me I was like, hey, let's sign this guy. You did you? No, so now the problem is my other directors were like, kwa nini mazimbora tunataka kuexplain tu mse commercial. I'm like, bro, it's business. You understand? I think kaka kwa naonaga hiyo kitu sana. Yeah, so maybe mimi nikiona alafu vote yangu ni moja na tuko watatu inapotelea. Because even when Vera went out and said that how much money she made off being a vixen for You Guy. Yeah? Which is actually not true. Amkumlipa? No, tukumlipa. But she went out there and said, no, me I was paid 200,000. Red card yake imagine sayo ilianzia hapo. Ikashoot. Na ikashoot. Perception. So I respect her business acumen first of all. And the fact that she's a mother and she's actually working towards and taking care of her business and kids. Yeah. So that hizo ni maua tu za Vera yani. Other to them flowers. So it's weird how she was mbele ya game sana. Sasa watu ndio kusijuma BBL. Sasa ndio watu na wale mtu pia mawe sana at that time. Ndio sababu watu wanamuona Hollywood hawaamini yako Hollywood. What do you feel like? Because I do understand you have a daughter. Now when you see that impact, because kudanganyi, Boneye, let me tell you one thing I learned about this podcast, what I learned from you guys, P Unit, what I learned from basically just not even social media. The power that God gave you and the art and the talent that God gave you. It's very impactful with even 2 likes. Why am I saying this? When I was young, hapo maform 2 hii podcast inatuma watu wajua mimi ni mzee. Kwa sababu nilimaliza high school 2009. Sasa hiyo ni uzee. I'm older than you sir. I'm older than ukimaliza high school, kama ulimaliza high school 2009 ndio tulikuwa tuli release una jump, una ruka, una shida zinashuka. Una. Yeah, I was in high school. Yeah. Ngoma gani nataka kumbuka ngoma fulani kwa sababu I was in high school. I want to show you how music actually shaped my life in terms of even dress code. Because it was you guys and TI. Mko mnavaa t-shirt maybe za white but it's graphs. Handprint. Handprint kama tumechorwa. Ni hapa kule ama ni gani? So Aje mlitokeaga sana hizo merchandise. Hizo t-shirts zilitoka mara ya kwanza tutoke na hizo t-shirt kwa video ilikuwa kushoto kulia. Kushoto kulia was which year? Kushoto kulia was immediately after Kushoto kulia was after Si Lazima. So that was? So no, wait a minute.
kushoto kulia if I'm not wrong no, actually Una came after kushoto kulia. Where am I getting it? Because watu walianza kutujua na nini Si Lazima is the song that became bigger than us and then we did kushoto kulia and then after kushoto kulia we did hapa kule so both kushoto kulia and hapa kule have those t-shirts you're talking about kwa sababu in hapa kule ndio Nonini akona zile za I get paid in Kenya shillings remember those t-shirts So at that time sasa I can't afford this. okay So what do I do? Talk to my plug mwananuziaga t-shirt 300. Naambia nitafutie t-shirt ya white. Ikutuna prints. Doesn't need to make sense. Ikutuna ma prints are red nini colors and all that. Kuna marangi rangi. Cause why? That's what I'm seeing. I'm having a bandana in high school. I don't know it's about gangs. Cause I saw Lil Wayne with a bandana. So part of me sometimes understands the power of this mic. The power of this platform and all that. Kwa sababu na imagine watu wangapi walikuwa wanataka saa kuwa artists cause P-Unit are artists. Bro, juicy. So I'm kind of new on TikTok and you know that very well. When do naniforsidi kwenda huko by the way? Because now TikTok is not going anywhere. Yeah. I just noticed the other day. It's like shege utaachwa. So I was going through TikTok and somebody I went into their live. So when they saw me in the live, no, panda. Mimi hata sikuwa najua kupanda ni nini. So nikapandishwa. Nikapandishwa kitanda. Unaambia upande kitanda. TikTok unaambia upande unaanza kutoa nguo. So nikapanda. One of the people there was very amazed like uli Boneye moja. So that time that guy is in the UK or somewhere. Yeah, na ni mzee. Anaambia bro, unajua mimi nilioa na nikaget watoi wangu juu ya Si Lazima. I'm like bro ngoja how crooked are you sio kwambia Si Lazima Tu Do na zeo ndo unaenda kudu wewe tunakwambia usifanye akaniambia mi dem yangu alini respect juu ya kumwambia Si Lazima Tu Do na kumsikizia ngoma akani trust na tuko na watoi niko na mtoi naweza kwambia mtoi ni wa Si Lazima Tu Do so tusio lazima passport so when you tell me about the impact and the power impact man the impact and it made sense that time yeah it made sense a lot. So do you know how music works and how I actually being like a songwriter and an artist music to me is timestamp so I can tell you exactly where I was and what I was doing when we were doing Si Lazima or releasing it at the same time I can tell you what I was going through when we were doing hapa kule I can tell you what was going through my life when I was doing Kare the time and who were around me the people around me at that point of my so ni time stamp nani alinyimwa akasema sio lazima cause I'm not seeing any guy akisema akipewa na DM afana akata sioni hiyo picha kwa P-Unit na itafuta na kosa not Gabu not Boneye and definitely not Frasha. So let me tell you, lazima ulinyimwa and then you made lemon from lemonade ama ni lemonade from kunyimwa nao ni ngumu hata kabla tukue artist jo kunyimwa ilikuwa tricky so kuna mtu niliona akizusha kwa nini napenda huyu jamaa sana anaitwa nani ule jamaa ongea juu ya ball Musi kanini some Kajok anaitwa Kajok anaitwa Kajok Kajok nule mwana kwaga Kajok nule mwasema aje kumbe tuko dabi nimevaa jezi ndio yo kumbe tuko dabi amkuniambia tuko dabi so Kajok nilipata na clip yake akisema nanyi mlindanganya nikikuwa celebrity nitakuwa napewa hiyo ni clip kama ya jana hivi ngekude iangalia so what I was saying is okay before that I digress. Sio lazima. Nani Si Lazima To Do. You forget that Si Lazima To Do was a campaign song. Ya Okedi. Unajua labda ilikuwa campaign song ya Okedi. No, let me tell you. It's actually that's part of it. So you forget that Si Lazima To Do had Nonini. Yeah, it had Nonini. Yeah. So umetaja P-Unit but hujataja Nonini. That's why I'm trying to kuleta on board. Na Nonini mwenye ametoka kuimba nini za hizo? Skiza. Nimekupea story. So mimi nimekuwa fan wa Nonini from before. By the time hata na meet mazee I was so ready. Nilikuwa na mystery zake back to back. Habu kuna tembaka alikuwa ananichukua like ananiambia ni aje tuende ukani backup. So akipiga mimi na backup vocals. Just for information for the viewers and listeners on Spotify, Habo is Nonini. Yeah. Hubert na Kitare, the Godfather.
So Nonini alikuwa amepigwa sana na wazazi. Sana bro. Sana. Juu mangoma za kuta vitu, kwa bafu, nini, wazazi. Alafu sasa amepigwa na wazazi na anapigwa na corporates. You understand? Nonini was a rebellious Nini artist. And he did that intentionally. Hey. So yeah, he did that intentionally. It was a strategy. Actually, it was a Caliph Records strategy. So me coming to learn from him like what it was about. They needed to brand a bad boy to bring the attention. And when the attention comes, now they... So what happened, Nonini was akabaki niyo lebo ya bad boy, Jua Kali akasafisha rada. So Jua Paulo, akaanza kupata, anapata my endorsements, Nonini anakaziwa. So that time, ndio ngoma ni chafu but whatever. But bro, unapigana na Nonini hapa sijui ngoma chafu na mnasikiza kina... Lil Wayne hizo. Hata si Lil Wayne nani anakuwa hizo at that time. Was singing. Hata usiende mbali hata kina Shabarang. My mommy was a bedroom. But now we didn't know. But what do you mean you didn't know? We didn't know. It's a thing about Kenyans. No, like dancehall is clean. No, we are Nicki Minaj is clean. No, we are hypocrites as a society. Sana. As a society, we are hypocrites. So that bashed Nonini a lot. So Si Lazima was a redeeming song? Si Lazima had been written by Beef. It was our song. Beef. Beef is Bonnie and Frasha. So myself and Frasha had a group. Allah. So this group... Mkatafuta jina mkajita Beef. Thank God we knew unit. So hata hivyo. Yo group ilikuwa subgroup ilitoka kwa group ilikuwa to TKK. Toka Kitengela. Yo TKK... Amko mnafikiria sana story za majina. Bro. Inawake. Twende. Iyo TKK ilikuwa na members, let me shock you. Waire was part of TKK. Actually, when I met, by the time I was meeting Frasha, na Waire walikuwa in the neighborhood. Yeah. So by the time Waire is making it to the big leagues, na mchukuliwa na Ted Josaya mengia Necessary Noise, alitoka kwa TKK. So Frasha and Waire were the most talented people me ever knew. Actually, I wasn't even like an active rapper or songwriter. I was barely like almost managing them. So to make sure tumepata ka appearance hapo Kitengela kwa ka club, whatever, watu wanaandika tungoma, hivyo. Yeah. So that group also had Chikolawi. I don't know whether you know Chikolawi. I'm young, sir. I'm Chikolawi is not too old. Chikolawi is Ian unajua Chikolawi? The big radio presenter, sports presenter, anafanya sports, NTV, Capital and all that. What's the other microphone? NTV and all that. Oh, mwana sasa lazima tuongee na umzae pale. No, I need the microphone because you know guys, we are on Spotify, yeah? You don't understand that we are new on Spotify. You don't understand that we are getting streams. Guys you joined, well done. I joined Spotify. Amazing thing. Well done. Well, so the pod is on Spotify. The pod is on Spotify. Lovely, good job. So where was I? Gabu is on Si Lazima. Yeah, Gabu is on Si Lazima. But Gabu, kwani song mlikuwa mmeandika way back and then Gabu hata hakuwezi kwa Si Lazima. You understand? Yeah. So hii song ni amongst zile song tulikuwa nafanyaga na Frasha. So Frasha amekam na idea. I'm like, yo, hiyo idea unajua ilikuwa nini? Leo lazima ni do. Siwezi enda home na ni chill tu. It had to be that. You understand? It had to be that. Atu wanaume tu wametokea mahali wamesema Si Lazima to do. That was the Nini. Then the genius that is Nonini had the song, had the idea, and like, yo, Kali, tunaenda studio. And that's how we got our first collaboration with Nonini. Si Lazima was the first collab. Say watakuwa P-Unit. If you hear ukisikiza introduction, introducing Bonnie and Frasha na Gabu. Whether P-Unit kwa hakukuwa P-Unit, hatukuwa na jina yetu. Kulikuwa tu mimi na Frasha tunafanya ngoma. Gabu anafanya ngoma ndio, but Caliph huko mimi Frasha ndo introduce kwa Gabu. Frasha alikuwa Paulina huko. Frasha alikuwa KMTC. Nitoka KMTC. Alikuwa kole hapo Unyato physiotherapy. Na Gabu alikuwa anaishi Kenyatta. So walikuwa wacheza ball pamoja. Hiyo ndio walijuana. So Frasha akakama kanintroduce kwa Gabu, tukaanza kuhang out pamoja. Si Lazima ilikuwa ikue mimi Nonini Frasha mimi. But it later on it was uploaded as Nini as P-Unit, yes. Yeah. But the intro inakuaga introducing
by the way imeandikwa jina. Yeah, it's Nonini, Boneye. Video yenyewe. Hata hiyo si Boneye ni Boni. Boni, by the way it's Boni. Yo, this song is 12 years old on YouTube, man. On YouTube, but the song is how old? Yo, si lazima ni ngoma ya lini 2006-5. The song is almost 20 years actually. So you went to the studio mkijua tu bado mnaenda kusema ni lazima. No, sasa unajua tuko kwa gari ya Nonini. Nonini asha change hiyo trajectory. But hajaambia yeye akisema mwende kwa studio kwa ametuambia tumechange mpaka chorus. Yeah, twende studio. Na nikaona logic yake. Kwa sababu hiyo ilikaa mikasafishia Nonini rada. Yeah. And then like that time kikundi kwa that time ndo kuloga na ngoria ukedi nini. So it was a very conscious like ukisikiza nini si lazima usikize mistari vizuri. It's only the chorus that is decent, if I might put it that way. Verses ni zile. Verses yako unasema nini? Verses yako unasema nini? Karibia pata tot bamba bia tayari nishakwambia sio lazima nitaingia. Ni ile day ya kufurahia, hakuna changono, ni mziki na gauge, mimi nawe hadi ngware, kata kiuno kila kiungo, fata mdundo, ruka bed ma ruka bed. Kumbe wanaruka bed later on. Lakini tukiruka hii bed ujue si lazima. Mazee wanukia, mimi wavutia, macho yako pia. Hiyo ruka bed mlirudia sana. Ruka bed. Sasa ukisikiza verse kama ya Habo Nonini, kuna place mpaka anataka kujinini hapa ni 18 and over. Kuna time anataka kujimwagia vile mtoto amesimama nini, vitu kama hizo. So verses zilikuwa still naughty, but unajua like hidden meanings uko ndani unashika, but si lazima to do ikabaki ndio chorus. Kwa sababu hata wazazi wakaanza vijana wazuri sana, vijana wazuri sana bwana, umeanza. And then that also opened up some writing skills in me. I don't know whether we'll touch on Genget on data, but yeah, of course we are going to do that. Unajua kitu ya maana fiche hiyo Swahili maana fiche musically what is the term? Yeah, so you say something but in a hidden, like you're hiding the meaning. So that's what I call songwriting. Usikuje tu anze kutuambia mambo ya kudinyana nini, must make it creative. Yeah, you understand? Mtu kama Mondi Nasib ngoma zake ni noti sana, but yo feature ni kama mamedhali, anafanya kama ushairi, ni kama ushairi. So hiyo ndio uzuri, hiyo ndio the beauty of, now that's songwriting. That's proper songwriting, you understand? Yeah. So yeah, that's how Si Lazima came about. And very impactful soul. Tumatoka chill. Season is kwa na campaign ya chill to chill. Actually hata tukifanya hata sisi tuko na target hiyo whatever. But bado hapo alikuwa na backlash. Nini, if you look back right now, one of the songs that una feel like hii song ndio ilitupia mado mingi sana. Okay. Unaweza angalia kido, but pia unaweza angalia exposure. What took us out. Hii ndio wimbo ilikuwa kwa life changing. Kare is unbeatable. It was Kare. Kare made P-Unit who we are. Kare made us tour the world. Kare was number 1 song in Africa across all radio stations for 3 months straight. Ukienda South Africa radio stations zao unasikia Kare kichezwa kwa charts. Ukienda UG Tanzania wapi Kare, kuna msee walikuwa wananiambia ni aje bro, tuko New York club fulani wanacheza Kare. Sikunya kuna IG. Yeah, kuna IG. So yeah. So for us it's Kare broke the boundaries. But the song that got us maybe you guys tour ama streams ama do yani shows. Watch streams. The song that won us most awards and nominations. No, because Kare also was nominated for nominated best group in Africa. Jia Mamas for at Mamas. Also You Guy did the same. You Guy was best dancehall song in Africa at Channel O Awards, and best video dancehall in Africa Channel O Awards.
So unaimagine niko Soweto tumekaa actually nakumbuka hiyo time tulienda na Sauti Sol ndio Sauti Sol sasa wanaanza kulearn the ropes nikamwambia Ben unaona mahali tumekaa mahali tumepangwa tukae ujue tunashinda because they make it easy for you to walk to the stage. So Ben thought I was joking yeah until we actually won na niko Soweto nimeshika mic crowd imejaa hivi naambia nashindwa hawa ndaongelesha shenga manini but wanashangilia bro imagine uko Soweto kumejaa kila mtu anakushangilia I'm like yo you guys are doing genge. We're doing genge. Kare I'm in Nigeria on stage and this time that's how there's always this thing at Yoto Linyima Diamond collabo and whatever which is but I saw it's part of the conversation. So let me tell you what happened. I want to make this very clear. I respect Nasib a lot. Na mimi Nasib because that's how I met him. Nasib hivyo ndo alijintroduce kwangu. So we were doing the road to Mamas. So the road to Mamas you had to go to Kampala, perform there, go to Dar es Salaam, go to another city, perform before now the main event. Okay? The road to Mamas that time took us to Dar es Salaam. Dar es Salaam Nasib and his small team then, I don't remember whether the managers were there, came to the hotel we were staying at. Yeah. Mondi stayed at the lobby for 5-6 hours. Yeah. Excuse me. Waiting for us. Yeah. Waiting for P-Unit to come downstairs. Atuskizishe ngoma. So he wanted a collabo. By the time we were coming downstairs tuko mbioni unajua si tuko tour tunaenda show so I'm like niaje tumeshuka I'm like jamaa anambia kakangu wewe nikamwambia vipi kamshika alafu mimi namjua juu sio akona the biggest song in Tanzania akona Mbagala Mbagala is the biggest song in Tanzania so mimi nilikuwa nafuata soko ya Tanzania sana with my friends kina Ngoya Maremu Ngoya kina AY walikuwa mabesti zetu kina Professor J so I'm like sawa basi twende hivi tukaingia naye kwa hiyo basi ya MTV so tuko na wase wa MTV kina team na tukaenda club so tukiwa hapo team anauliza who's this guy nikamwambia this guy is a guy who has the biggest song in Tanzania right now at some point nakumbuka either management ama nani wakauliza MTV kama tunaweza enda na Mondi anaweza enda Lagos for Mamas but ilikuwa impossible because first of all he's not nominated is not known and then an idea came like unless umse tunena and this is after so tukaenda kwa club the way the MTV guys were convinced is because Diamond opened for us and the reaction in Dar es Salaam was amazing so that's when they who's this guy Boneye and I'm like he's a Tanzanian artist nini anataka tufanye collab na so the management wakaanza kudiscuss ni aje tunaweza peleka umse aje so you Lagos. Went to Lagos na so he came to Lagos as part of P-Unit so yeye alikuwa amekuja kuimba chorus ya Kare hizo video hata ziko YouTube yeye alikuwa anaimba chorus so when you see Diamond right now you surprised sababu uliona determination yao mtu tu bro mimi namheshimu hakuna kitu msi hajafanya kufika mahali yuko you respect the work I respect the work na kujituma bro so Mondi hiyo time hata the reason atukufanya hiyo collabo juu si tulikuwa busy so niyo ngoma mazeni mpaka waleo mu regret kwa nia tu kupata hiyo time but unajua bygones whatever nafikiri ilikuwa ile ngoma ya tampata wapi kama yule juu mimi nilisikia chorus I'm like yo fuck afaka kama kaifanya na video nyingine kali anacheza piano I'm like the videos bad yo naona hiyo time si tuko na mabaje za kwenda South Africa Diamond ana struggle but bado anaenda hiyo South Africa na anafanya videos determination man and niggas hard working bro so hata historia tio tulimnyima collab atijua amekauka lips ama sijui lips ni kubwa ameparara lips nani alisema hivyo ilikuwa joke it's a joke that was taken too far I would never wanted to come across like I disrespect Mondi and the hustle and where he's actually taken the East African industry unaweza kuwa hapo unasema tu Tanzania but no amebeba East Africa akimulikwa munamulikwa pia East Africa there's a reason you kizwa hapa sana
Kenya. I saw a certain video at Diamond. I think right now nika 12 years, if not 13 on YouTube. Diamond performing. Si ati alikuwa na hits. Siku za Wema Sepetu and all that. Ana perform anajaribu ku-engage crowd baka anatoa viatu, anatupia baka. Then 10 years later. Do you feel like the new kids right now have that? Like No. It's different. I think we are getting easy right now. The kids right now get it so easy. It's easy. And that's why they fall out and they fall off as easily. Because it's something that they don't go through. It's called artist development. So you don't grow the skin. Your skin hard ya go through. Unajua mtu kama saa hii sipendi kuita watu hii watu wazima. Mtu kwa bedroom yake amerecord ka song. Yeah. Quality hata ijaangaliwa. It's not professionally mixed. Yeah. Audio mazee mastering hakuna. Because nobody's taking time to do that. Yeah. But ameweka TikTok go viral. Amekuwa star overnight ni celebrity sasa. Unashika. Na anid hata kutoka kwa hao kudistribute ngoma. Sio kama sisi ati everything is uko na CDs, umebeba box za ma CDs, unaenda ukipatia ma DJ, unasimama nyuma ya DJ Nijo ama pinye kwa club ama John Raba mpaka acheze ngoma yako. Unashika. So it shapes an artist development. Wacha nikwambie. But now sasa lazima will you go through hard work when you can do it? No, but do you know what it does? That's why their songs don't have a shelf life. And it's very easy. Okay, sema umekuwa star, alafu hakuna ngoma nyingine umemekea bedroom imekuwa hit. What happens? It will fuck you up proper. And you give up. So hiyo ni career, ulikuwa umefikiria career utafanya. But alafu unajua career, there's career si bahati. Kwa Diana. We. Na kweli bahati anakuwa amefanyia nini? Kwa nini? Ama tunaongea kuhusu nini? So career chaturudi. So there's a reason you go to school or college to study something so that it becomes your career. You understand where I'm coming from? You have to have that background. Yeah. So wewe maybe hata kwa akili yako huko itaka kuwa msanii but kidogo imejipa. And that's why I see a lot of audition I would see auditions. Zinatagwaje hizi ma talent show hizi? Ni ngumu sana ati umse unapata stuff from that show but after that show so it's artist development. I'll tell you something. Like kitu ukipata easy ni kama itaenda as easily as that. As easily. Because I'm looking back RIP Shalkido. There's something Shalkido alisema. Of course alieka in a spiritual way because alikuwa anaza ubina. Does it make sense to you that there's no any gengeton artist right now? He said that mtu amekuwa mlevi. Okay. Ama mtu like in a spiritual way, but now you musically speaking, artist development way of thinking, the business part of it, why is it that now gengeton artists right now let me give you an example. Wako lakini hawako. Let me give you a practical example of something I've been doing and I'm doing at Decimo Records. As with the Decimeters. So being a director at Decimo Records and having signed artists like Brian Adra, Concodi, under that arrangement we call Decimeters. For the millennials and Gen Z, drinks na mayeng, wekam. Actually si hata watu wengi wanajoga drinks na mayeng ni ngoma yangu ama niko involved. So there's a lot of go check out the Decimeters. And that's Decimeters is a group of creatives. Individually talented in their own way. So there's myself, there's Eric Msioka, the producer is part of Decimeters. There's Concodi, there's Brian Adra, and everybody is an artist on their own right. Okay? But now this will be almost the 9th or 9th year or 8th year that we've signed those guys. Do you know artist development ilianza day one? The day we signed that contract. Actually, before to sign contract, the artist, they even hanging out with me. Concordia anaona, even ndio
msanii anajibeba. Unajua? Alafu pia hii superstar isikuingia kwa kichwa. Hapana. Music is like any other business, eh? Yeah. So when you're an artist, when you're being Boneye, you're being Boneye. But when you're Mr. Shege, you're Mr. Shege. Because Concordia kuna mabiashara alikuwa anafanya. Na kwambia niaje, hii biz usiache kufanya ati juu wewe ni msanii. Hapana, endelea tu na hii biz na usanii bado unafanya. Unashika. Artist development ilianzia point ya those artists are the most refined artists who can play with a live band right now. Because that's where they started when they joined the record label. Yeah. Unashika. Songwriting, like kuna guidance yangu, ndio nawaacha wakwe free, but kuna vitu mwambia, bro, kuna place msiokata mwambia hapana, change your word. Fanya hivi na hivi na hivi. So when you don't have that, Gengeton will come around which year? Is it during Gengeton COVID? Ndio. COVID. Gengeton artist wewe. Mostly. 2016-19, so towards COVID bro. Yeah, so COVID ndio Gengeton ili blow up. Si ndio? Hata tutia marafiki zako tulisikia during COVID. So tuseme during COVID ndio ili blow up. Yeah? Nilianza kudedi. No, ndio ili blow up. Because I remember kuna events nilifanya za Gengeton. Utachukua mic kama unataka kuongea na nini ya Kongo. Because I remember kuna events za Gengeton nilifanya 2018 zile za Knifefest 2018 na 2019. So between 2016 na 2019 ndio ilikuwa peak. No, then actually, 2020 you have a point actually, because Decimators by the time so tumeanza kurelease kitu kama 2017 2016 tumerelease Decimators, traction yake imekuja imekuwa fiti. So tunacheza mpaka we playing at Koroga Festival as Decimators. Niko pale nimeenda kupokea Alpha Blondy, si ndio tunamfungulia show whatever. And then COVID hit bro. Yes, because that's why even that nakumbuka hiyo ndio hata ilitusumbua kama Decimators, because ilileta flatline, we don't have shows anymore. You know, so trajectory ika slump. So what caused the death of Gengeton? Because there's a new song, ladies and gentlemen, you can stream it right now in It Deadly by PU. It's a brand new song. Mr. Chege kuna mstari alisema hapo akasema ati follow blueprint. Yeah, I'm like Gengeton, Abanton, Skia blueprint. Because I believe blueprint ya hizi vitu walienda wakalabel Gengeton na Abanton still genge. So why Jukasa hii why do you feel the need of the way you're saying Gengeton ili dedi kama wangeita genge ingekuwa imededi. So why did you feel the need to label yourself? That's why Major is still here. Exactly. Because Major is still doing genge. Alienda akafanya hizo magengeton, akafanya Abanton, genge ufanya Major ufanya anything, but amejilebo kama genge artist. So hakuna vile utasikia tio genge imededi. Genge imededi wapi? If anything, genge is the only category that is recognized at the Grammys. I saw Jokali posting that. Exactly. You know? So why don't you own this thing that came before you that is so beautiful? Just own it and take it to the next level. Why are you fighting it? You understand? So I think that's where the mistake came. They got so unataka kuja like niko na kitu yangu. Exactly. Na sasa tunakatazwa, kuna mtu jia tukukataza mtu jua kali ya kutukataza kujiita wagenge. Hakuna mtu amekataza, it's there for the taking. Take it, just make it better. But polish it. This thing of people not respecting people who have been there before them, it's sometimes inakuwa weird sana. Sababu unakuja na kifua mnasema ni wazee amezeeka nini and then you don't last. Mimi kuna producer karibu nipige kibari. Allah. Yeah? Tumefanya projects. So I rarely do projects away from Decimal Records, away from Sioka. Okay? But once in a while I'll venture out just to get a different feel, whatever. But when I do that, I always bring these projects back to Eric. First of all, for mixing and mastering. Because hakuna msee anajua hatari kama huyo. Nilisikia mix fulani YouTube ya Mosioka nikashtuka sana. Like the DJ was like, today we are playing songs produced by Mosioka. Yeah, catalog yake ni wazimu bro. Kuna muziki na play I'm like Mosioka pia. No, catalog ya Mosioka ni hatari. Catalog ya Mosioka ni kama sound ya Kenya.
W for Eric Mosioka one time. Yeah, man. Yeah. So this young producer, I want to mention names and actually looking around, I can, he's not gone far. So then I was like, okay, sounds good, whatever, but I want you to do this. Yeah. Get these files, this song. I'll send you to Msioka. Go sit down with Msioka. Watch him mix and master. Yeah. Learn. Uliniambia nini? Msioka ni msanii producer mkongwe wa kitambo. Wale zilizopendwa. Bro, unajua karibu nishiko na blood pressure. Na ukisikiza hiyo project na kusikizisha off camera hapa and whatever, usikie quality ya hiyo ngoma. Na yenye alikubali tupeleke Msioka tulifanya naye ngoma 2. The difference is dark and day. Whatever, day and night. Okay? So I'm like, huyo msi alikuwa na opportunity ya kwenda kukaa chini na huyu master for free. I learn the ropes za mixing na mastering na akwe better at his art. But kiburi na kudharau watu unaita wazee zilizopendwa. Ni DJ Steve alisema ati unajua mnaitaga artists zilizopendwa. Wakongwe. Mimi sinaga ngori. Of course unajua watu waongea mambo ya kuzeeka ni kama age yao inarudi nyuma. Wacha hata ni kama age yao inarudi nyuma ni kama dhambi. Yeah, like a bad thing being no bro, me first of all I've been in this world more than you have. So that gives me more experience than you. I can sieve bullshit. Naweza chunga hivi nijua hii ni utoto. Hii tunaweza grow nayo. Naweza amua, am I going to engage you verbally or am I not? Are you uko kwa level yangu ya kudiscuss vitu? What do you think is the solution? Because wanakuja and I feel bad for them, for the new artists, sababu you're getting hits. Yeah. TikTok kwanza pale noma. YouTube streams not really reflecting what we are getting on TikTok, but they're getting streams. The good thing is corporate wameingia wanapata pia to endorsement once in a while. But aina hiyo tumesijuma ita shelf life. And that's actually where I was going to come in. Leo, I'm still earning from Kare. Ukiingia club, Emos, you're my booking agent. Yeah. Bado tuko na shows. Last year tumetua almost tunakuja hapo. The whole country. But why is that? Why is Kare still my reason for also bringing you on this pod, it's also a prediction for 2026. Because my prediction 2026 is Emos is a prophet, but kwa Bible alikuwa prophet of doom. I'm seeing gospel industry coming back. Emos yako inakoga na sabu Emos ya ni prophet of doom. Focus. So I'm seeing gospel coming back. Okay. And this is based on what Moji did. I love that. Like the verses. Yes. Like old school, new school. And I love the concept because Moji now even anapea respect the people who are there before him. Neliweza sababu old school waliua sana. I was very happy for that. Wakina Juliani, wakina Ikudida, wakina nani hata sekunda, wakina Daddy Owen. Yeah. Walifunika. And the guys who are vibing ni Gen Z. Exactly. So I'm seeing my prediction in 2026 musically. I feel like gospel narudi, and that's why you see the likes of kina Pose wakimba kwa gospel tena. Hata Masapi samerudi kwa gospel. Yeah, that's the prediction. So unasema Pose anarudi kwa gospel ndio adandie hii wave inakam. Why? No, but even umesema ati ndio sababu unaona wajua uko na loyalty money. Unaweza kosa kutokea kwa TV na kule pesa yako. Mimi wakinibana Pose. Of course watapia Masterpiece in rumori wangu nimeona kirudi gospel. That's my prediction. Yeah. My other prediction that I've been seeing of late, na it's very scary but it's amazing. Somebody asked me, "Takagi watu wajua nafanya nini for a living?" Na nataka nikae mjinga. Unajua ukiwa mjinga watu kupea responsibility. Yeah, no it works, yeah. But now somebody asked me, "Why is it that I'm only having a live band, a cover live band, and I'm only doing bookings?" Sasa nyimbo reto artist, watu artist wagani ya? So sasa kusema waze. Legends. Ndo feel kaishima. Why am I doing legends? And that was 2 years ago. And I'm seeing it happening right now. And that's exactly what happened in 2025. That's what is continuing happening. So the pattern is the club promoters, DJs, young industry as a whole, they are now booking the artists who have been there before. Yeah. Gen Zs, millennials, boomers and all that, they can relate
to this one focal point ya Genge, Ogopa DJs, Khalif, Jomino. The artists who have been there before, now tumeanza kwanza kuangalia nile macho ya wait a minute. Mtu anajua nini anafanya. Promoters, I'm seeing wakina Faki doing culture. I'm seeing Carnival Grounds coming back to life. Yeah. And it's a nostalgic feeling. And you know that's the most important target market. Exactly. Because the millennials are so now clubs and that's why trends are very tricky. Yeah. And it's jay advice mtu na spend kwa advice watu. Yeah. Kwanza kuna wimbo nasema music ni advice ya sani. Sani ya Jay-Z. But there's something enye nataka napata tu mastress. 5x. One thing nimekuja look back na nika get point ya hits. You know there are good music in their hits. Na hits za saizi tuna vibe nayo. Kwanza right now, you know TikTok imekuja ika watered down creativity. This is my point. Sasa inakuja nasikiza ngoma yako 15 seconds. The other day nilikuwa naenda LD nikacheza ngoma ya Mandi na Riwa Tajiri. Tunasikiza wimbo the driver akauzleza wewe hizi maneno watuwekea. Then ikafika basi ya Tajiri. Anajua hapo. Aiko kwa nini hiyo wimbo? Kwa sababu hapo ndio TikTok imesukuma. But I'm seeing guys going back to oldies and soul. I'm seeing guys going back to old school versus new school. Guys going to old school bongo versus na hizi shows naja. But there's a day and time. I'm not narrowing down how much na water down at a whole generation. But there's a whole time it was all about Gen Z. Ikupita 1 year. Haikuisha 1 year. Haikuisha 1 year. Correct. It was you're introducing a product on the market. Yep. I'm targeting Gen Z events. But now the reality that now you realize no spending power. Yeah. Na logically makes sense. It makes sense. Una expect that a boy wa 23 akuje sijui ashike mzinga sijui ya 20k akayapo the whole night ametisha food ametisha nyama. No. Umsi amesave first of all Gen Z amesave kwanza get yo tiko. Wameplan. Yeah. Unashika. And then by the time una plan amekuja gig. Bro, ya hataki kuja kukaa pale chini ya spend. Anataka kukaa pale frontline sing along na huyo artist. So the only money who Gen Z amespend ni atiko. And it's not good for the business. It's not good for the business. So like where's the ROI? Where is the guy who's running the kitchen or the bar? Where are they getting their money from? You understand? So when you look at it as a business, as a music businessman or person, hata promoters wakiinvest, hiyo kitu wameanza kuangalia. Na kwa sababu unaona vitu kama Ngemi, Mataha, Luo Festival, target yao si watoi. But watoi ama Gen Zs, hii vibe bado wanaielewa. So watakuwa amongst, so you're bringing everybody together. Auchuji the millennials. Juao tunawachuja alafu do yako itoke wapi. But pia unapata Emos na uzee yake ako hapo amespenda kupoa but amepata na kajenzi ka 21 year old kana kafiti. Unaona? Wewe na tabia zako mbaya unapata focus na events. Unapata dem. So what do you think is you have been in the game for some time? And 5X is listening to you right now. Yeah. Big up 5X maze. Keep going bro. Yeah. See advice as per se, but what's the blueprint? I'll go with your verse. What is the blueprint? Nini nataka learn? Of course kuna wala nataka learn. Nini? Because there's no longevity in this. Wanakuja leo kesho hayuko. Wanakuja leo. First of all, do you know you can be vulgar without being vulgar? Yeah? So bottom line, songwriting. Just because sisi ni tunajua society yetu ni hypocrites. Kutoka wazazi wetu mpaka sisi na whoever else. So already utakuwa blacklistiwa ukifanya ngoma alafu umekas ama unaongea tu vitu wazi. Cause why? Si lazima tudu ni ngoma utacheza mbele ya mzazi wako. Kweli? Hata kama iko na maana fiche. Kare the same. Unajua kushoto kulia nini. It's not overly, si kama ule Nonini wa kitambo. Big up. So first of all it comes down to songwriting.
then production quality. Wewe tuko na laptop na a mic, I could make producer. The musicability is very important. Do you know why songs get, for example, you will get nominated for a Grammy? Yeah. The people sitting there in that panel, they do not understand Sheng. They do not understand Kiswahili. But the academy understands music. They understand a progression, a band, a sound, the quality, the mastering, the mixing levels. Audio haiko juu ya track haiko juu ya vocals, whatever. The melodies, instruments, bro. So make it as African as possible. Let's own that. And that's why I'm very keen on this Gikoyo pop thing. Yeah. Because I'm like, bro, me, I grew up listening to Camaro. And I adore Camaro. You'll find me with jackets zimechorwa Camaro and whatever. Because I believe Camaro is the Fela Kuti of this side of the country, of the continent. Yeah? Yeah. And he needs to get his flowers. And if we can only borrow from that and make it better, bro, you don't need to create from zero. No, you don't need to create from kuna wasi washapita hii steps. Kuna watu wamekuja the kina Noninis, the kina Nameless walikuja ndo learn. Exactly. You can just learn from them. It's as easy as that. Blueprint yote ndio hapa. So mbona unataka kuanza from zero? That you want to bring your own thing, there's nothing new under the sun. There's nothing new under the sun. Bro, almost 90% of music sample. Naweza kuambia hii ni sample ya hii. Na hiyo sample ni sample ya sample nyingine. Yeah. So what wewe unajaribu? Just own it. And that's what they like Abanton. I respected Abanton for that. Yeah? Now imagine Abanton awange jilabel kama Abanton. They come do genge, but they're doing the remixes because this is ni cinema remixes za ngoma zetu. But sasa hawajalebo Abanton. Bado hakuna mtu angekuwa anasema Abanton imededi. True or false? True. Yeah, ingekuwa ni genge, but this is a fresh version of genge. What's your take about Toxic? I'm one of his biggest fan. Because I feel bad every time. Na hii anajua utaongea hii marapo ameshikwa, marapo ameguzwa. I felt bad for Toxic kwa sababu I don't understand why they always coming for this kid. Not once. See Abanton artists kadhaa before hata Brooklyn Boys Abanton artists kadhaa wamejaribu kumdiss. What is the thing about actually nataka kusikia kabla nirespond nataka kusikia nini ya what is this thing that youngins wanaona msana achieve musically and you just want to pull them down because that's my view. Miss kuiona fun in game because they're always dissing. Tipsy G has done a diss track before. Furthermore has done a diss track before they are kina Brooklyn Boys. Because I'm seeing Toxic doing his thing. Streamings are Toxic on YouTube and Spotify are crazy. So Ian, I think nile ameingia industry na fujo kumechacha, but then he's like, yo, I'm doing my things, taki kuwak na wase tulieni. I think that created a sense of animosity between artists and leaders, and you're like, so you find that some of the artists have entitlement that they have to work with Toxic. Yeah, so let me tell you something. Toxic watu ni kumwogopa na muogopa. Juu alikuja kudisrupt. And sisi wote tuko hapa kwa hii pod. Niambie nani amejenga Toxic? Who? Hakuna. Mse amejijenga. Ni one man army. Na mali amejitoa bro, si watu wengi waweza kutoka hapo. So yeye kukuja kwa industry ana disrupt alafu anaanza kucontrol all these streams following akonayo almost of course it make watu uncomfortable. Yeah. You understand? Yeah. And now instead of learning from that na ujitume more unataka kupigana naye. Sawa. Me actually kuna time you struggle kusikia Toxic anasema nini. Unaelewa? But I can tell like mimi ndio mzee. Shida si yeye. Juu target market yake wanaelewa nini anasema. Sawa. And
just seeing him do his thing regardless of what I was using, nilikuwa na follow whatever this kabif is going on. Yeah. I'm like, yo guys, you need to chill out, yeah, because it might get out of hand. Yeah, that it get out of hand. Nini moja, okay, hii si US itakuwa kitu kubwa. Pana tutashikwa tu mwekwe ndani, mwenye ameua mwingine, karia yako iangamie na tukusahau. Sawa. Mwenye amemadwa tumzike, story yake tusahau. Sawa. Hakuna mtu atatoka Kangemi ataenda Islands kupigana ati juu huku ni east huku ni west. Bro. Tuko Kenya bado So hii beef actually mimi nilikuwa na like saa zile ilikuwa imebaki kwa mistari. Yeah. For me it made sense. I loved it because if it was not for Drake and Kendrick beef, honestly it was a very strategic beef, despite the fact that it was about recording label. Drake wanted to kutoka kwa record label na hiyo record label bado nani Kendrick akasukumo sana. It was a whole corporate thing, but ilinibamba kwa sababu people were no longer listening to rap music from Western countries. Exactly. Tuko hapa. And then so actually from that beef tumepay attention kwa rap music ya Kenya. From that beef mimi nimeanza kusikiza Brooklyn Boys tena. Unashika? Yeah. So it worked for Brooklyn Boys. It worked for Brooklyn Boys because me I used to listen to Brooklyn Boys. Brooklyn Boys ndio alianza mambo ya drill. Like you know me like having a background in London and whatever. So your drill and what do they call it out there? Grime, yeah. So those are the boys mimi niko najua Kenya wanafanya grime like vile inafaa kufanywa. Juu unapata mimi ni mtu kama wa J Has, mimi ni mtu kusikiza au kina J Has anyway. Yeah. So vile nilianza kusikia hiyo sound imeanza kuingia Kenya, watu wa kwanza nilisikia na hiyo sound Brooklyn Boys. And they were way back. Yeah, way back. Because me I knew Brooklyn Boys because of MC Toxic. So MC Toxic always kwa mix yake akwa shinda kiulizaje katikati ya Brooklyn Boys na wakardinali nani wakali. I'm like Brooklyn Boys nani? Then nikaanza kuwasikiza kwa sababu ya that kagame wako na masilva kwa meno anashinda kusema Wizo 58. Because Wizo is from Nakuru, a place known as 58. Nakumbuka. So nikaanza pay attention na music yao, but music yao nilikuwa na sikiza in terms of kustream. But tukifika kwa club Toxic icon airplay serious sana. So it worked for Brooklyn Boys and it was making sense when it was musical. But hizi jote tumepatana vijana wadogo tunapatana kwa street, hapo ndo I think it lose control and they're going to if it continues as lose a lot of money from that. Of course, because let me tell you and the one thing I've been taught about the music industry the whole generation is never fuck with the bag. Now that's what I'm talking about. And then we have also, let me not say, a very hypocritical corporate in the country. Okay. So any excuse ya kukutoka hiyo bag watakutoka. Sema no, we do not advocate for violence. Bas bag yako imeenda hivyo manze umeza career man. As much as squeezy like it doesn't really matter but because you know you're still doing your music, still doing your streams, you're still doing your gigs, but hizi gigs ziko sponsored na nani? Corporates. Na unajua gigs ndio the biggest bag. Let's be honest. So your two cents about the whole thing ni they keep it musical whatever they're doing. They need to keep it musical bro. Itwe kwa street. Calif Records and Ogopa have been there for some time and we are still sahi nenda kufanya show ya Big Pin. Big Pin ni Ogopa. Me of course wale wasema niko hii side nyingine or whatever. By the P unit mlikuwa wapi nyinyi? Sisi tulikuwa katikati bro, na hivyo ndo tulipenya kaka Kalonzo. Cuz P unit you're not Calif. No, P unit is okay, P unit was born, but P unit is a product of Genge. Yes, P unit was born and Genge was associated with Calif. Yes, because Nonini was Calif. But you guys were never Calif or Ogopa. We played it smart. We played it very smart. So when we had this Genge, and our Genge was I don't want to call it polished because I don't want it to look like we are watering down the others. But if you look at the history, ni kama P unit walikuja wakachukua hii Genge alafu wakaipeleka kwa level kingine. Because before that which Genge artist was being nominated for these big awards, Continental Awards. Kama ni video tunafanya video safi bro. Ina compete on that level. Video ina premiere on MTV. Because of quality. So tukachukua ile quality tukaifanya bado ni Genge but kuna
kanini ka finesse tunaweka hapa juu hata kudunga culture nini vitu kama hizo na production. So si tulikuwa so msioka. So mimi sijuagi msioka ni kwa wapi. Kama msioka na kwa homeboys. Na msioka ni Mkamba so kwa homeboys ama Calif ama wapi. But pia mimi feel ni kama as much as watu discuss story ya Ogopa versus Calif. Also how a very 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 big contribution, but nafikiri ni hype pia. Ni hype. Yeah. Juu hakuna vile unaniambia kwa hizo hesabu zote unasahau mtu kama Ted Josiah na Eric Musyoka na Kenya wamechangia kwa industry. They did and they're still doing a lot for the music industry, but wako part of the hype. And they are neither Ogopa or Kali. That's what I'm saying. Wako part of the hype. Exactly. But we can't water down the contribution they did on the Kenyan music industry. Bro, chukua sahi, uchukua catalog ya Ted Josiah na ya Eric Musyoka. Bro, you have 80% of what the Kenyan sound should be. Real quick, kuna some crazy story nishaisikia. You guys were banned to perform in Tanzania, P-Unit. Banned to perform in Tanzania? No. You guys don't perform in TZ anymore. We don't perform in TZ anymore. Yeah, it's been a while. But is it a thing of you not guys performing in Tanzania? Ama you guys were banned? Let me tell you. Kuna speculations zinasema timu misbehave Tanzania mkabanio perform Tanzania. Hapana, bro. No. Hey, speculation. Hey, yo kwanza ni allegedly. No, let me tell you what happened with the Tanzanian market. And how Tanzanian market grew. So P-Unit were huge. See, actually, kuna time nilikuwa na feel kasi ni wa big TZ kuliko Kenya. Because we've toured the whole of Tanzania, mikoa yote. Na sikuambi shows a club, na kuambia shows a study. The festivals. Yeah, so stadium status. Nanda tunafunga show. Bro, alafu so tunalipwa hata kuliko wasanii wa huko. Okay? Tuma flights nini. But haikuanza hivyo. Hiyo kitu lichange aje? Bro, haikuanza hivyo. Si tuko napanda basi hapa, Nonini yako kwa ndege, si tuko kwa basi tumemfuata tumeenda Dar es Salaam. By road You guys were going by road. Kasi lazima we were going by road. Kasi lazima sio kama pick kushoto kulia, si tuko hapa hivi back seat hivi. Wajua Dar es Salaam ni how long wewe? Wewe unafika huko. You understand? For music. And then unatoka hapo Nonini yako na show nyingine Kampala. Ndege. Sisi basi Nairobi zup Kampala. Mimi kuna siku nilifika Thiongo hapo Kangemi nikashuka nikamwambia maboys jitumeni. Nikamwambia mimi by the way atufanye kitu. Na hiyo siku nilishuka hiyo basi nilienda kwa hao nikafikiria ngoma mpya. Ya kudisassociate the brand that is P-Unit from Nonini. Because that thing was affecting you a lot. It was affecting us. Juu habu ataitwa show which is by ni right yake. But sio anaitwa show joke kuna hit song tsunami si lazima na kushoto kulia. Afa na wewe ni aje nukuja na wale vijana wako. So which song was this? What do you mean? That song. Ya kunini? Yes, it is P-Unit now wakakuja stand alone. That song was Una. And that's why we collaborated with DNA. Una jump una 5x unapotea. And after that song unajua hiyo wimbo unajua and after that song that's how people now differentiated like our ndio P-Unit yeah sio wale vijana wa Nonini. You understand? Yeah, so kuna swali kumuuliza ya TZ. So my good friends listen, my good friends took their own industry into their own hands, which we need to do, bro. It's long overdue. So kina AY master and industry players in Tanzania were like we need to grow our own fast. Tusikizwe sisi kwanza tujenge soko yetu. Alafu unajua wase bado ndio wako na like masikio ya the biggest promoters. Kina Kusaga, kina nani Clouds FM nini. So wanasema hapana festival tufanye tuna wasanii wa kwetu hapa. Inakuwa ni hivyo. Even though industry will grow. Do you think it's possible in Kenya? Now, let me tell you. Happening in 2026. Let me tell you. Do you know Kenya is the third biggest music market in Africa.
Do you know that? I'm learning, sir. Is number 3. I don't know whether it's South Africa or Nigeria comes first, but after South Africa and Nigeria, Kenya. But Nigeria, for example, is number 1 of consuming their own music. South Africa is number 1 or number 2 of consuming their own music. Kenya is number 3 of consuming world music. Everybody else. So sisi tunakuwa hapa tumepanua tu miguu. Ukitaka kudhombodha, akuja na dhombodha anajitoa. Kwani kina Bana Boy upitia wapi? Bana Boy mimi nilimitigi huko hivi kuna siku nimepata naye na sikuwa najua msee ni nani. Unashika. But every artist when they're launching, especially in SA, and they must pass Kenya kwanza. Kwa sababu tunachukua kitu wote. Yeah, and because but ikifika yetu ndo sasa tunaanza strategy na standards. But also Kenyans are very intelligent. Not. Wamechanuka. Wajuaji. So ukimake it bro, enda Lagos ni ushago. Ni washamba hawa se. Sawa. But kama Nairobi, mazeni metropolitan, Njoroge unaona bro, hawa se nikawa lami. Kuna hiyo colonization iliwasaidia sana, akili yenu inakuaga mbele. So ni soko very unique. So hata ni ngumu unless we do it by law. Yeah. Which the law actually says you're supposed to play like the broadcaster is it 60% or 70 now? It's actually 70%. Yeah. No, it's 60. Correct. 60% of local content. So now when they ask if they are doing 60% of the local content, wanasemaga ati a low station plays low songs Kikuyu nini. No, that's a very stupid argument. Yeah, that's what they say, man. Yeah, that's a very stupid argument. And you know why they do that? And it's the broadcasters. Yeah. And they always run to court. And I'm sorry to say this, but the broadcasters are actually killing themselves. Okay? The broadcasters are the biggest defaulters of royalties payments. You know what the law says about broadcasters? Broadcaster afai kulipa flat rate ya tariff when you're paying for music license. No. They're supposed to pay a percentage of their revenue. So imagine 2% of one of the biggest broadcasting whatever you think about. How much do they make? So 2% of that goes to the musicians. Okay? If only the broadcasters complied with royalty payments, you make billionaires overnight in this country. Okay? And that's a discussion that is ongoing. Because soon, they will have no option but to comply. Yeah? With what is coming, and the tables have sat. Yeah? Munalipa? Mmeanza kulipa? I think the issue no, but kama broadcasters simaanishi pod. Okay. So media houses. Simaanishi pod. For media houses huwa tunalipa because I work in a media station. Okay. Yeah. So like we on the minimum nalipa ni around 160 per year. Saizi kuna hiyo joint venture ya nini ya Prisk. Nini saizi MCSK ilitolewa. So saizi tunalipa. It's not collecting anymore. Saizi ni Prisk anachukua. So what happens ni without paying pia amtakuwa compliant na CAK. So that's one. Media houses wanalipanga. Okay. So ikifika huko juu sasa. Yeah. But umeanza kulipa lini if you know that? For the place I work for unalipanga yearly because without that ampati. Like when did you start doing this? When did you start like kulipa ukweli? Nikifanya job huko. Tumelipa from 2021 kila 2021. So before that niko na invoice DC hapa kwa email. Okay. So before that, yeah. What and okay, it's still there on the mic, eh? So umesema mnalipaga flat rate ya 160. Yeah, let me confirm ya this year kujanga. Yeah. And then tell me how much do you make? How much that media house makes? And what 2% of that revenue your annual turnover would be? So that is exactly what you're supposed to be paying. No, actually that's very nice. Hata kukuwa na wewe hapa hivi. No, yeah, Emos O'Clock team nini? Yeah. Ni wase nimeandika job. How much? Sasa wanaonyesha unataka kujigamba, si ndio? Unataka kuonyeshana vile. No, let's check Okay. How much? Yeah, that's 300,000. So, and that's one media station, right? Yeah, and this is to camp. Yeah?
I'm trying to find whatever your media house on this invoice. Ustaji. No, sitaji ndio zamata kuiangalia tu nisome. Anyway, utaniambia off camera. Yeah. But so among the lowest. Yeah. It's among the lowest because I don't think to make the other bigger stations. Oh, okay. Yeah. Okay. So this is amongst the lowest. Yeah. And this is an annual payment. Annual license. So if you pay this where do you pay? You pay this directly to camp because this is a camp invoice. Yeah. So very soon you guys will be having to pay this on eCitizen. Yeah, definitely. So it will cancel out our. So our one on a person. So how are you going to gain you as an artist? So I have a dashboard on eCitizen. An artist portfolio, whatever. I have an artist's platform that shows me this media station paid this much money to camp. So how much money have I been paid? So distribution inafanywaje for people who have registered on a certain nini? You still have to be a member of this CMOs. Okay? So but our CMOs sasa kitu imefanyika, hawana hiyo liberty ya kutumia 70% on administration and then they distribute 30. No. Juu sasa hawana reach hiyo do. So ni 70% make sure Gavai make sure 70% imedistributiwa to the artists. Yoo Ninjas, welcome back. Of course, this right here is Emos O'Clock reporting live and direct from Edensfield Studio. We had a short commercial break, and don't forget you can stream us right now on Spotify, of course Emos O'Clock, and of course YouTube search Emos O'Clock or Emos Njoroge. You can also follow us on all our social media platform EMOS. Welcome back to Emos O'Clock. This is season 8 episode 2. We all tackle just about music and whatever has been happening with the legendary, the one only one, Boneye. Bogi Benda. Nini vasi yako kali na kwa gani? Wewe vasi yako enye unajuaga cuz kuna sijui ni mbo gani na kwa fresh hiyo ni kare. Hiyo ni kare. Kuna hiyo kila mtu anawitigi wendi ni ngoma gani yenye kuna vasi yako unajuaga hii unatuliaga. What do you mean natuliaga? Cuz I feel like kuna masa instrument hata zinanyamazaga kwa sababu unajuaga kuna ngoma fulani kuna vasi Gabu aliwa. Kuna ngoma fulani kuna bass fresh aliwa. When ngoma gani yenye mnajuaga wait to see how the crowd will go wild for this verse. Hey bro. Okay, pia verse yangu ya kare unajua ni sing along ni hatari kwa sababu actually nijua vile niliandika kwa sababu every bar ilikuwa na like opportunity ya crowd kujibu. Boneye jemedare kare. Mr. So it's very engaging. But bro nikiwa stage niseme Boneye tulemonda. Mumbimba Afrikani maisheri tulemonda. The video man. Yeah. Mlitufungiaga Nairobi City mkafanya hiyo video. Bro, wacha nikwambie hiyo siku ilikuwa hatari. Na it's one of the biggest video tulifanya na J Blessing. Na before that watu wakuwaifunga street. Afu si street tu yoyote mefunga bus station. Kwa sababu I see endem nyuma. Hakuna pale ni pale bus station. Hakunaga mali endem inatokeaga. No, okay, sasa hiyo ni tukiwa 680 hotel. Yeah. 680 hotel tukiwa kwa rooftop. Hapo ndio tulishoot pia. Mlifunga nini bus station? Bus station. On a Sunday? Yeah, on a Sunday, but it doesn't matter, bro. Mfunga barabara. How is that process now? Mnaongea na nani? So your time mlitokea tu. Your time tuliongea na best yangu fulani. Ando alituma majenzi siku hizi Sunday wamejaa tao hivi. Sisi tulikuwa tunatokea bro. Tulikuwa tunatokea Kakinuka unaita. Mlitokea? Mlitokea Kakinuka unaita. But umetokea uko na Karao. Umetokea mtu kama my good friend through the window baby Kansola Mongolo. Mwangangi. So Mongolo pia aluagasa hiyo na kanjo hivi nini. So unatokea man. But the music video will take how long to shoot? Tulishoot your video for 2 days. Yes, you can imagine set up your street, the lighting. Yeah, na dancers. Madancer. Tulikuwa na choreography na and at that time J Blessing was using the crane. Yes. Amkuwa na drone. Hakukuwa drone bro. You said that thing kwa street tao. Watu walibiwaje hapo mpaka mama watoto walibiwa gold chain yake hapo. Na nilikuwa nimwambia kaa rada tuko tao katikati. So hata hiyo crowd iko hapo, hiyo crowd ni madingo wengine wako hapo. So aka snatch chain. Mama watoto nani toka mbio na sasa huko mali unaenda ndio go. Sasa mimi nimetoka set sasa nakimbiza pia.
Umetoka music video. Umetoka music video unakimbiza wewe. Uko debut baga self-esteem. Yeah, man, good old days. What do you miss so much about those days, man? In terms of artist independency, artists being respected. Izo ma access. Kwani they're still not there? What do you mean access? Ai we, tawa hata ni juzi Sakaja ndo alikubalisha watu wa shoot video, bro. But akwa access ya kushoot. But I also think ni the relationships you create along the way. Yeah. So it's very important for you not to burn bridges on your way up. Sababu utajua nani utanid hapo mbele. And then keep for example, like tulikuwa na relationship poa sana even club owners even in Nairobi. Unapata place kama Tropez ama Rezoras, the owner Big Up John. Unapata Sikap unit tulikuwa na open bar. Like unaweza enda club na ukate maji vile unataka, uentertain guests wako, unatreatiwa poa, bouncers wako rada yako. So na kitu kunaga Kenya actually ni hiyo, hakunaga celebrity culture. Yeah. So wa Kenya kila mtu ni celeb. Unajua. So kabla kuja kutambua, alafu pia kitu ifai kukusumbua wewe ka celeb. Hiyo open bar ingepata Stupid Boy ingeweza sana. Stupid Boy nani? Stupid Boy amefanya? Yo. So Stupid Boy alisema amerudi ghetto. Cause ya maboys wake. Cause realize maboys wake wanakula chapo na maji ya kuosha vyombo. So akarealize maboys wake wana hustle sana na struggle. Na yeye kama msanii kioo cha jamii. Hii maisha lavish, sijui ati Obina amemsaini ama nini, hapana. So akarudi ghetto saa. Amongst hao maboy wake, ni wangapi wanaweza rudi ghetto juu yake? Hakuna, but yeah man. Unajua pia, acha nikwambie. Vile unajiita pia umata sana. Okay? So unaona mtu kama Two-Face anaitwa Innocent Idibia. Sawa. Go on sir. So unapata mtu amejiita Genius Karanja. Na unapata hiyo jina pia inakufanya wewe mwenyewe unataka the power in the name. The power in the name. Yeah, so hata unajua hata unaweza jiita stupid man na ikuwe na ka difference kidogo. But boy. Stupid boy. But Boneye, where did Boneye come from? Oh Lord, what a question. So macho yako ilikuwa na mfupa? Not really. So nilikuwa nakwambia mambo ya allergies zangu unanichekelea. So mimi nilikuwa nikiwa shule, my main goal like after primary, I wanted to go to Nairobi school. Patch. Reason being, Patch ilikuwa tu karibu na kwetu ni hapo Kangemi. And some of my uncles had gone to Nairobi school. So mimi nilisoma na bidii nitwe Patch, which happened. Yeah. But now mimi nilikuwa nishaanza si ukora, but nilikuwa already niko kwa street. Mamata za 23 Kangemi niko huko ma 22. Manganya si ati nalipa fare. Like unajua nika already mimi ni msewa road. Yeah. So that thing made my mom very uncomfortable. Like sioni kusomea high school hapo. So akakata niende Patch na akanigetia shule ingine. Nyandarua High School. Me first of all sijaenda huko. I traveled my friend I think almost 3 hours. Nikaenda place Ushago. Yeah? Rorie, Nyandarua High School. So I went to Nyandarua High School. So there was do I call it discrimination? Juu watu wengi wako hiyo chuo si wase wametoka tao maybe Nakuru or whatever, because my best friends, some of my friends kina George Kibe walikuwa wametoka Nakuru. So ndio wasi nilikuwa na relate nao juu at least ni wajanja kiasi. But sasa nilikuwa naonekana kama mjuaji sana. Vile juu kutoka tu Kangemi, of which pen nilikuwa na ujuaji. But now kukaanza kuwa na shida, because now the principal JR Jenga, big up mzae. JR Jenga hakuwa na understand kwa nini niko na macho red. So kwake ilikuwa hii ni bangi, hii ni ndomo.
so amekuwa kivuta ndom sana. And then I happen to have big eyes. So unaweza imagine jicho yako ni kubwa alafu ni red. Macho nyanya. Jicho nyanya mzee. So actually mi sikuwa na feeling uncomfortable before that, but until when I was labeled at Yoo nini na juu ya macho, I started becoming a bit uncomfortable about it. First of all si ati navuta ndom. Okay? Sasa uko unavuta. Actually part of the reason nilianza kuvuta ndom ni hiyo mambo. Kwa sababu alikusingizia. Yeah, mleka sasa basi wacha basi tujisikizie tuone ni aje. But that time mimi nakuaga na allergy ya pollen. So sasa zile maua zinapiga na msolombo, macho zangu zinakuwa affected. And you know about pollen allergies sijui huyo anajifanya nini. And then niko na allergy ya mtu mzima ako tu Kenya tu kwa economy yetu hii na shida zetu ati uko na allergy ya pollen. Yeah, so it's a thing by the bado niko na allergy upasuka Kenya wewe na wenzako. Alafu bado niko na allergy ya dust, so my eyes were constantly red. So ilikuwa pia mpaka my principal akinitafuta, unasikia where is that little red eyed devil? Nauzia watu bangi huko shule baba. So na for real uko unafanya maneno ya bangi no kabisa. No bro, no. Can you imagine what that does me? for Yeah. And I mean by the way, si mimi nimetoka Kangemi, mankol zangu wanavuta ndom, wanakata maji, but on profile man. But sasa mimi sijaji involve na hizo vitu, juu naona Kenya zimewafanya, so I was like, why am I being profiled? Yeah. So first of all, sijui mbona Mama Shaggy alini name of all the names Boniface. Boniface na maisha nini? Ushaangalia na maisha nini? Saint Boniface. Kwa Bible. Kuna Saint Boniface mahali. So kuna Saint Boniface kwa Bible. Mimi kitambo hata nilikuwa nafikiria Boniface tu ni jina ya mawaita wa Kamba. So I had to make it cool because sasa nilianza kurapigi na kuandika songs nikiwa high school. Okay? Kwa nini mawaita wa Kamba lakini? But Wakambo wengi huitwa Boniface ama na Waluya. Motis. Ni kweli? Boniface Motiso, Boniface Motua. Boniface ni wengi Wakamba with yours. Sijui mbona anapenda jina. So so now you're a rapper. No, yeah, I'm rapping, I'm writing, I'm performing. I'm actually even writing plays. I used to write plays that used to go to even provincial level. So you shikanisha them how? Shikanisha what? The name. The name. So Bon alafu I. Kijicho. Yeah. Jicho kubwa, and I'm like, okay, sounds. Sasa ni ku own it. Mimi ndio huyo msee. Boneye. But it's Boniface B-O-N. B-O-N and then I. The eye ya jicho. Si bone ya mafupa. Yeah, si ya mafupa. And then kitu ilifanya, it made me out of that being uncomfortable, nikaanza kudunga madigaga. And first of all, vilizo digaga zilisaidia even when I became a mainstream artist. Yeah. I separated the two brands. The two brands that is Boneye the artists and Shaggy. Yeah. Kwa sababu it's very rare unipateni kwa music video ama nikiperform or in public places where I'm appearing as Boneye without the glasses. Yeah. So it became like a trademark. And that's why I have a line of eyewear coming out called Boneye wear. So take advantage of everything. Yeah. Go for it. Yeah. Take out advantage of everything. And it's easy to do right now because I'm a sucker for vintage. But that's crazy. You know everyone is going for merchandise in terms of t-shirts, hoodie. Yeah, but I want to, if I'm merchandising, I'd rather merchandise something that I love doing na kitu nimefanya research. Yeah, exactly. Mimi nilikuwa naenda Australia, naenda kwa market ya vintage sunglasses ama London. Unabuy vintage, unapata digaga ni ya 1902. Yeah. Yeah, unachukua collector's item. You are getting into what you are passionate about. What you have knowledge about. Exactly. Si ati tu una print tu kitu unauza. Emos anafanya whatever brand yake, wacha hata mimi nifanye. No. I think uniqueness sells more than, and your why matters. Yeah, because now I actually even have a backstory for why it makes a lot of sense. Why Boneye. But started away from Boneye with the t-shirts, with the bling, with the black stanners and all that. To Boneye wa suti umeanza kuongea maneno ya green, sijui green.
to Mr. Boniface Chege. Actually even people in the office Na ulikuja baka na suti hapa leo. Ni siku ya kazi bro. Sasa. Sawa pole. So were you always passionate about him and SG Green whatever when you were still doing? No, let me tell you actually. How did all this happen? It came to me like ni kama God tu alileta. Maneno ya Mungu ulianza kuamini siku gani? Why do you think I'm not why would you think I'm not spiritual? I don't know. Do you think you are spiritual? I'm very spiritual. I'm a Catholic. I mean nimekuwa mpaka altar boy. Yeah, shisha. Inaitwa ubani. Oh. Yeah. I have come to separate what you call religion and spirituality. Yeah. Yeah. To me, I communicate to my higher power. So that's my prayer. We want to communicate to my higher. There's a higher power that is a given. Yeah. It doesn't matter who you. What was the name? What's the name? It doesn't matter how you describe How you them, brand it. how you brand but it. of course, there's a creator who created us. Of course, in the world. And the juu kama sayo niamke asubuhi niseme maze I pray this and this happens vitu zangu ziende poa hivi alafu ziende poa. It makes you a believer. But now they are asking if you're a believer and you do believe in God and he's a just God, what happens to the people like story akina Iran and all that, Middle East bombing and all that, Syria, the kids, Turkana, was on a dead na famine and all that. Is still God playing the part kwa hii kitu yote? Bro, mi siwezi blame God ama nimtoe kwa ngori. Hiyo si kazi yangu. Yeah? So yeye ndio anajua kwa nini hizo vitu zina happen. Ama kwa nini mtu kama Trump anafeel lazima invade other countries. Na kwa nini hizi other countries zenye zina invadiwa, kwa nini wanafeel death to America all the time. And the reason also I don't indulge much in what you call religion is because religion was brought even to us. We were actually colonized through it. Yes. So I'm like, mi hata tukaweza kurudi mahali kwa tunaenda tunaomba pale kwa Mugumo kwa tumeangalia Kirinyaga. Bro, the better. Because that's a higher being we believed in. And it worked. Mkiomba kunyeshe kunanyesha, mnavuna, mnakula. Before tuanze kuita wakisiwa chawi. They used to heal, they used to fly. Before the ndege nini walikuwa wanachukua kifagiwa na fly. It was beautiful. Unaongenika ulikuwa. Wakisiwa kifly kwa kifagio. It was beautiful. Good old days. Night running is a sport. Good old days. We should embrace the culture wa Kenya yenye tuko nayo, especially sisi Kikuyus of course kupray wakiangalia mountain ama wakipray wakiangalia Mugumu tree and all that. Do you know I also believe the book ya Ngugi wa Thiong'o alikuwa anasema who was the guy who was saying that I'm seeing a big snake. But do you know even alafu ndo trend kakuja. We used to have nini prophet ama ni for say ama wanatago nani watu wanaona future. For seers. Yeah. Adoago. Na Kikuyu wanaitwa Adoago. Tukaanza kuwaita wachawi men. Adoago walikuwa. Yeah, modomogo na ulikuwa unazaliwa ukiwa na hiyo power by the way. Yeah. It was a calling man. It was a calling. So kuna point kabla mlete mambo ya wakisiku fulani na vifagio. Kwanza kuna mwingine alipaka hapo na Ivas fulani hapo nikiwa juzi kisi. Acha ufala. Shida yenyewe mbona? Wacha niko na wabesi wengi sana wakisi bro. Kwanza mademo wakisi wote wako na nyasho na kagafiti. Kwa mboka hakuna kwa mboka ana waistline nini but kufly. And I think that's the reason why, because the Kikis it says wanafly fly into your life. Because you see the reason why Samaga Kisi wanafly na kifagio and all that, that's why Kisi's also have fly women. But you're very intelligent. Kuna point kuna letter. Jishara tumeyaki tuko tumeenda kwa green something. So I'm a founding kuna swali kumeniuliza ya elections coming and we tunarudi hapo kwa sababu tulikuwa tumeitoka kidogo. Okay. But for me ni nataka kuelewa sababu Boneye. Boneye kwanza Boneye the artist and Boneye the artists to Boneye Mr. Shege sasa amevaa suti and then of all the things of all the things that an artist anaweza go for
ukaendea sijui maneno ya green, unaita green what? Green buildings. Green buildings. Of all Green the, buildings and sustainability in you know unit nyinyi watu wa smart sana. Because I'm thinking fresh and daktari. Gabundo sijui anafanya. Gabundo entrepreneur hatari sana. Yeah. So from music, not you going to at streamings, not you going to music production. Of course, you're doing music production, yes. Not going to visuals and all that. Not at the green buildings and all that. And so, it's not a common thing in Kenya. So I go and start doing my research, and I realize, wow, there's something called green buildings and certification and sustainability. So I'm an ardent fan, and God rest her soul in peace, of Wangari Maathai, the late our mother Wangari Maathai. Now, being an artist, I wanted purpose. Always felt like this. I need to do something for the world apart from kuimba and whatever. Yeah. So environment, watu wanaongea sana mambo ya kupanda miti, whatever that. But do you know green buildings or buildings in the ones that are not green are called brown brown buildings. Yeah. But buildings constitute 40% of the ozone depletion. Global warming. Ozone najua depletion sijui. Zina affect climate change. 40% ina deplete climate in the world. 40% climate change nini buildings zina affect. The buildings. Type of building though. Because what do buildings do? Buildings take from the natural resources. Mtachimba mchukue mawe, maji, stima. All those are natural resources that you're depleting from the world. So if you minimize that, for example, now we're doing this, we're also doing net zero. Net zero is making sure that house or building you're building does not affect the earth. Does not affect the earth in any way. You understand? Yeah. So that's net zero, and they're different rating tools. So we have Edge by IFC. We have LEED, which is the American rating tool. Yeah. And we have Green Star, which we have adopted as Kenya. So how does the whole thing works? That nakuja kwako kwanza, nakwambia want to construct as a developer. Yeah. So as a developer, see what a developer does. You bring together a design team, what you call a design team for your development. So in that design team, you have your architect, you have your mechanical, electrical engineer, you have your QS, and whoever else needs to be on that table. Yeah. So what you need now is, from Web Limited, like myself, you need a sustainability consultant. Okay. So being a sustainability consultant, I will sit and agree and advise the rest of the team what we need to input in the building or avoid, so that we get paid, we get points towards certification, and it's international certification. So, for example, I can describe the UV value, your glass. Yeah. So the UV value, so this glass allows light to come in, but not heat. So you don't have to cool. Uhitaji AC yenye natumia stima. Alafu pia size ya window. Orientation, hii building ina face wapi? Upepo inatoka wapi? Because you need cross ventilation. Muuliza watu like a simple question. Mbona ulikuwa unalala daro after lunch? So unakula ugali. You see, it's not that. So it's normally because umekula lunch, jua iko hapa. It's the hottest time of the day. Yeah. Your body is fighting to digest and whatever. So body shuts down. Why? Because first of all, mahali uko ile room uko hakuna cross ventilation. Maybe hata dirisha zimefungwa, it's dark, umeasha stima. What does your body do? Shut down. So ulalagi ati juu umekula ugali. Umelala juu umekula ugali, but ile space yenye uko haisaidii body yako. You understand? So it's like a science. So the company you have the office go wapi? We actually mostly online. So most of the people work website from or something. COVID. Weblimited.com. Weblimited.com. webltd.co.ke is the website. I'm also a founding member of the Kenya Green Building Society.
I used to be a director there. Not anymore. Nisha retire hapo. But it's a society that we started, but now it's huge. It's running the green building branching ya unit. So it came from necessity. Wacha nikumalizie story. Najaribu kuangalia passion. So I'm like, whatever you're doing there for the world, nobody's doing it here. Okay? Yeah. And I had done my research. The only place that they were certifying buildings in Africa was South Africa. Okay? And they were using Green Star, which is borrowed from Australia. So she's like, I'm like, yeah, come, let's do it together. And she's like, now you're going to do something you don't understand. So she sent me courses online. So ile laptop yangu badala ya kuwachunga wati, nikaanza kusoma. Simon, yeah. Nikaanza kusoma. Okay? So I'm a lead GA. I'm doing my Edge Expert. I'm a Green Star AP. So I understand that language. And also, by then, because I was popular, I knew who I could go and knock doors for too. And we introduced that. And most of the people then fought it. They're like, this is too new for us. And that time, Obama had released funds for climate change and whatever, which green building, as I told you, is for if we solve buildings. And that's why when we're talking about politics, I'll give you this angle. I saw an opportunity. Okay? And I saw how am I going to marry the music and this thing. So it made it very easy for me because kasa hii nimekuelewesha hapa, tumeongea mpaka na Sheng, na umeelewa green buildings ni nini. So I used to go even to campuses and give them talks on green building. So but in layman's language, yani sasa unaelewa. So you include unatoa hiyo engineering jargon. Ndio watu waelewe. So became a very good communicator on what green buildings are. And I became a champion for green schools. How many years now? This is the 15th year. We're celebrating 15 years as Web Limited. Is it interesting though? It is very interesting because it's interesting, but it's complex though. It's not as complex. Okay, ni sawa. Na by the way, hakuna mtu anaweza kukataza. Hata wewe sasa unaweza kuwa edge expert. Ukipatia tu time usome. Unakuwa edge expert. Na unaweza fanya some of these jobs, consultancy jobs. Mimi nataka kusomea OnlyFans nini? Hiyo ni poa, hata inakufaa. So na kwani tunaongeaje kwa hii podcast ndugu yangu umetoa tukuongea kuhusu Green Valley, Green Village saizi hata background nikaambia producer kuwekea green. Skiza. The reason that this thing you said Frasha is sharp is a physiotherapist, Gabu is an entrepreneur came out of the need. When we got into music, the money that was coming back wasn't enough for the dreams we had. We had to branch kidogo. Branch ufanye kitu ingine. Unajua nyinyi mngekuwa sasa hizi kwa industry mngeanza sasa hizi mngito sharp boys. Mngito P unit. Cuz you guys are very sharp. Anyway, nikuulize aje. So I'm telling you it's out of the need ya kusucceed. Nataka turudi nyuma hapa kwa you diverting kwa hii story. Juu kama royalties zingekuwa zinaingia na wewe ni billionaire uko na benki. Nataka kuuliza. Singekuwa na run companies zingine tatu. I have another 3 companies that I'm running. Somebody can do music 100% in Kenya. They should be able to. But is it saizi? It is not. Mtu isikuwa tu msanii. Truth be told, unless dreams zako zimefika hapa. Unataka kuishi life gani? You can't depend on what quality of life do you want to live? Si tukifanya music mazee unajua tuna inspire na kina nani? Kina Lost Boys, kina Snoop, ile maisha wanaishi. So your dreams in Kenya zikiwa too big ways ya kuwa team musician too. Not because I don't unapata sometimes hiyo job yenye unafanya ndio actually ina facilitate music. Ina support because ilifika point mpaka but they see music inakuwa vice versa. No, ilifika point which is very wrong. I'm going to be very but it's supposed to be the other way. It's going to be the other way. So juu sasa inakuwa hii music inakuwa ni kama an expensive hobby. That you keep putting money into and then the ROI we anchukua microphone unajua and then the ROI unajua nime notice hii podcast na kuaga mimi nakuwa na purpose ya OnlyFans. Naacha nikwambie ndugu yangu wewe ni mentor alafu unachekelea mtu hapa cheki msi tunachekelea je dreams of mine. Unajua mimi nakuwa niko na calling. The reason I'm saying this unajua mimi unakaa naleta guest sababu yako na Simon nikileta guest wa Ngwati Simon uenjoy sana.
Unaona? Sherry today is not around, but San kila tamsani I'm very sure that you're taking some few pointers. 5X, yeah. 5X. So 5X, do you feel like what you're doing right now as the director of show and all that, do you feel like you have to do this work for you to facilitate now your music career? Do you feel like music is actually an expensive hobby for you? Sasa ni kama startup. Ukianza job startup lazima utafute capital. So kama unadai grow to a certain level lazima pia invest a certain degree. So palizo do statoka najua kuna mtia pesa. So lazima utafute. And especially if you so no check it to here now. If you're very passionate about it, and that's where I'm going, you have to find the resources to support it. The ROI si ati haiko. Ni vile kuna wakora wengi in between. ROI it makes it the return on investment on music. So I make very slow kukuja back. But otherwise inafaa kuwa umetoa ngoma nini 6 months down the line you can afford to buy a house, you're driving a nice car, you can support your family and whatever. But now for the level of, but now only branch when you are units, you're making a good amount of money, but you felt the need to exactly. But you have to be that's what I'm saying. When music is at sustainable level, like in terms of now living, like music wezi wachia mtoi, si ndio? Why not? But you know why I'm still recording until today? It's because I want my catalog as huge as it can be. Because hii catalog mziki yozagi watu wangu bado watakuwa nakula hizi mangoma. Una understand? Yeah. Even if I don't get to enjoy the direct benefits right now, najua ido kama sasa watu wa Kamaru, mtu wa Kamaru anakula catalog ya budake. Si ndio? Yeah. Ni grandson yake ama ni mtu wake grandson I think. Anakula catalog ya budake. So the reason napigana hizi vitu zilainike kama ma e-citizen kwa sababu mtu kama 5X hata need kwenda kufungua kampuni nyingine huko kama kufanya kazi nyingine kusupport music. Anaanza kuwa tu artist na ile. Akuwe artist na hiyo kuwa artist im support throughout na kuwe comfortable. It's workable. It is very workable. Nonini ndo alidiscover P-Unit ama you guys, how did it happen? Na wewe unajua unataka by the way, very soon ladies and gentlemen, of course you're going to get it from me. Boneye is starting his own podcast. A very expensive podcast. What do you mean a very expensive? I've seen the budget, guys. I've seen 5X. We need to be serious. Utajaji kuwa na sponsor kwa issue. Hey, like we're not starting this if it's not giving us money. That kind of attitude ndo naitaji. Me, I think niko na a lot of project ya kuweka do. Yani project zangu mingi zangu zinakuanza kuweka do. Lakini Emos mbona unakam ku break like news like exclusive. Ladies and gentlemen, sooner or later just subscribe and go follow Boneye on Instagram, Boneye on TikTok and every other social media platform. Podcast is coming soon, very soon. It's coming soon. Nasema unaza podcast sababu una break down vitu sana. Unipay pointers, una break down. So the podcasts. So what actually the podcast is, and the reason I'm looking at being different is because I want to feed to a different target market. Yeah. Anyway, it will come. Itakuja. So nilikuwa nauliza in terms of hapa nani pointers. Boneye pointers. We have time, we have like 10 minutes. Okay. Pointers. Yeah. So Godfather came kwa career yenyu, it was a life changing and all that. But you guys were still doing music na fresh. So aliwa sign ama aliwapea an upper hand ama aliwa connect. What was the nini sana the whole whatever? So we met Nonini by chance. So remember what we used to do? We used to record music and then take that music to the clubs. Okay. So there was this club called in town called Zip. So tukiwa pale Zip, sisi tuko napatia Nijo, DJ Nijo ama Space, walikuwa naitwa MOB then. Unapatia ngoma yetu mpya. Anaicheza tukiwa hapo alafu sisi tunaidance tu hapo nyuma. Mna dance ngoma yenu tu. Kwa na Colo Blues kwa. Kwa na Colo Blues. Tuna dance ngoma yetu, we were our own influencers. So unaona reaction. Tunatoka hiyo club tunaenda club nyingine, tunapatiana ngoma, tuna make sure DJ amecheza juu ama DJ tunajuana nao. So hata kama ngoma si kali, bado wataicheza juu si maboy wao. Na tuko hapo. Unashika. So one of the nights Nonini happened to be at Zip. Alikuwa anapenda Zip sana. Hata Kiroro alishutia Zip. So hiyo night akasema ni aje. So sisi tuko namuonaga pale, but unajua yeye ni celeb, hakuna vile utaenda kuanza kupeleka kierere yako kwa Nonini is Nonini. Nonini is Nonini. So Space
akauliza space na maboy muona hapa na hizi mangoma zao wakidance ni kina nani boy ite so that's the first time we actually met Nonini personally tukakaa chini and after that night tulikuwa napatana every other weekend mimi nilikuwa toka Kangemi naenda Calif na Mat naenda Calif naenda nashinda na Nonini kuona nini anadu bila naandika ngoma kwa room yake hapo kwao home nini so that's how we met Nonini. What Nonini did he gave us what do you call it, a platform to be heard. He introduced us to the world. If you listen to Lazima, it's introducing Bonnie and Frasha Nagabu. And that's how Nonini introduced us. So apart from that, we continued working together. At some point we almost signed to Pro Habo, which is entertainment whatever but that did not materialize and things happened and Unit was born. There's no percentage? No, we had not gotten into any agreements. So actually the percentages are there. We came to agree later as gentlemen, like split sheets ni hivi na hivi na hivi na tulikuwa tunaenda equals. So tuko wanne kila mtu anachanga 25%. Ladies and gentlemen, that is for Godfather, man. Because that's interesting. Imagine out of all the people angechagua angesupport ama kuwa. So imagine these three adults with a family mtu mmoja tu believe in you. See ati I'm not saying that what was saying makaratasi, but I'm just saying imagine just believing someone right now feed their family. And it only takes that one person. That one person to believe in what you're doing. Exactly. Do you feel like men get that these days? Because kila mtu men wajitegemee, wanaume wajitegemee. You uko na watu hii? What's your nini with your kids unaonaga in terms of the world that you're living right now? The world where it's always ladies, it's always their words against your action and your nini. So I have very outspoken kids. So my boy, my 10-year-old will come to me. Something has happened in school and he feels like the teacher or whoever is favoring the girls. He'll come and say, no, Dad, it's not fair. The girl is being favored, and why are we not equals? So I give them that space. And the reason I parent differently is because I believe I'm a guardian. I'm a guardian. I'm like, I'll take, so when growing up, I'll sieve bullshit, nyache, whatever bullshit I went through, pick the nice things, and whatever I'm learning on the job, and instill that in the boys, and give them space to make their own decisions. Sisi hao they are humans na wako na akili. So si ati wewe ndio unajua kualiko. So I'm very intentional about raising independent thinking kids. Mtu anaweza fikiria is this wrong, is this right, do I do this, so mtu yeye anajipatia hizo options na wanajua mtu yeye anajuaga akifanya vibaya wale wanajuaga. Is that important to have a father figure in this, based on your past and all that? Do you feel it is that important? So there's this talk that is ongoing or has been going on that boys need a father figure. So let me tell you, it's not just boys. Kibe anasemaga ati wezi wengi wameshikwa nini wote wako na nini watu wa single kiangalia asemaga not having a father figure, it's exactly inaweza ku draw off balance somewhere. I actually agree with Kibe on a lot of stuff so where I'm saying is that it's not just boys, even the girls need a father figure. Okay? Because not having a father figure, udem hata ijua utatreat mwanaume aje ama what's expected of you as a girl on how to relate with a man. Anafaa kuona mama yako vile wewe unatreat mama yake ama vile mama yake anakutreat. I feel like pia a lot of ladies wenye wanakuaga maybe na daddy issues and all that, they have so much expectation kwa strangers out here
and unapataga wana blanda sana but sasa unapata because wana get a sense of security kwa just stranger who just anakuja taka unapata huyo stranger hakuwa na huyo father figure so huyo stranger mwenyewe ako na trauma zake unaona so you are two strangers mmepatana uji background trauma ya huyu alafu mnataka kuishi forever happily ever after no that's what happens to wenye wazazi wao waliendea babangu aliendea maziwa akwa irudi mimi nadhani alienda za ku mine gold mimi sijui ama alienda Russia Kongo ama ni Mkongo ama iko Russia anapiga alienda maziwa akwa irudi usingeta tu mahali aliendea maziwa na kama kuna mkate pia Iran sasa hizi Iran ni ngori no like but now for those kind of situation because if it's that vital and that so it doesn't have to be biological it doesn't have to be a biological father just it could be an uncle it could be even your big brother so because I believe I was a father figure for my brothers for the longest time I started being a parent as a firstborn. By the time I was 10 I was cooking and washing and feeding my brothers making sure they go to school exactly. So it's very important. It is very important just to have guidance. Juu sasa kama hakuna kitabu utasoma nini knowledge itatoka. Unashika. So na guidance ile ya person even emotional support. There's one of my shows she lives in California. She came to visit one. Oh, your show lives in California. Yeah, one of my shows lives in California. She came to visit one day. Long story. Umesema tu story ya California kama kitu kawaida. Yeah. So one of the days no, she's a big deal in California. So unaongezea ni shosho hatari, si ati shosho. So unaongezea tu shosho ateko nini nataka aje unit kiama sio nataka wapi unaongezea ni big deal California. From the extended family and whatever. Shout out to my grandmother. Yes, so she came to visit one day and she was staying at our place and she called me aside and like told me, Shage, do you know you're living a very satisfying life? Kamza na sio jamii naona bado mazemi ni hustler na shindo nini wanaongea kuhusu and you know every time that kid comes from school ama wewe umetoka job akuone akimbia kuja kuhug alalie kifua that's all they need to feel secure in this world because wewe ndio security yao wewe ndio what they go to na kaniambia the reason wanalega kifua ndio wasikie hiyo heartbeat yako cause hiyo heartbeat yako anaijua kutoka kitambo kutoka kiwa kwa tumbo ya madha yake unajua so that's the connection and security wako nayo so you can get thinking Jesus Christ what the fuck is the last time hata sikumbuki nikiwa mtoi mimi nikihagiwa na mwanaume unataka kuhagiwa na mwanaume no like a father like dad like sikumbuki hiyo feeling ya I'm secure sasa unaona wewe na homofobia yako kila kitu ukisikia mambo ya wanaume unafikiria ni ngono kuna mali nimeongea hivyo nimekuza tu nataka kuagiwa na mwanaume unajua kuna tumina sema na kuna tu unafikiria why are you projecting no I'm not projecting sikiza Emos umbwa hii vile nimeingia hapa tumehaga ama tumehaga nani hiyo si haga wewe shoulder wewe uko na utapona you will heal say told you my friend nikwambia besti yangu the last time aliagiwa na buda yake stima ilipotea alafu acha nikwambie acha mambo ya besti yako na kwa jumeleta hii story wacha nimalize haya maliza hii ni kitu tunaweza change lives za watu haya so besti yangu anasema the last time alipata hug that's the moment realized it's very important for not just being at your dad to around ati unakuwa tu mwanaume ati you don't even have conversation with your kids you're not even there for kwa hao watu naenda kujificha kwa bed that's when I can understand kumbe ni important because it was based on mtu anakupea personal story yake in a funny way but if you look at the depth of it ni anakumbuka the last time my dad hugged me ni kwa giza na kwa giza kivipi mimi stima ilipotea nikaenda kuhug mbochi na pia budangu alikuja kitchen alikuwa anataka kuhug mbochi so kibahati mbaya tukapatana tukahagiana but yana amega ngoja so umze na budake wamenyonji wanahagiana kwa giza wanafuata mbo probably wamembao but guess this doesn't matter ni walihagiana to what ni hug but ebu get your point ni memorable moment yake by mistakenly just hugging your dad yeah it was based on some weird random shit but and I keep
anaikumbuka. Of course iko edged hapa. Like, nikwambia kuna memories mtoi kaisa hii mimi kuna kitu nakumbukaga mpaka madha kuna time alistuka. Unakumbukaje hiyo? Kuna kitu sahi 10 year old hata isahau. Juu anaiweka okay atajifanya amesahau ndio hata kama ni traumatic. Yeah. Atajifanya atai shelf at the back of the brain ndio survive tu. But si hiyo kitu imetoka hapo. In future in life kuna kitu lazima ita trigger hiyo trauma. So how do you navigate that when now you're raising your kids knowing very well that watu kumbuka? Moja mimi kumbuka vitu weird sana. So make it as pleasant and as realistic as possible. You know? Kukua best na watoi wako si kumaanisha wa discipline. Kwa discipline si kumaanisha upige watoi wako mateke na mangumi. No, balance bro. Kuna unaweza mtoi wako anapenda kucheza PS. Yeah. Umemwambia afanye kitu fulani amekataa. Chukua hiyo PS for like yeke for a week. Umemcommunicate huo mtoi hata rudia hiyo kitu tena. This is what you get when you don't do this. When and you don't do real there are consequences. Yeah. Your in every decisions, any action has a consequence. You know, you don't have to be. So there's something I learned that it's very wrong. Unaona hii mkono kuwekelea kutumia kupiga mtoi nayo. Like palm. Kupiga mtoi nayo because hii mkono bado that palm ndio inafaa kumhug. So it's very confusing. Is it supposed to inflict pain or is it supposed to protect me? You understand? Yeah. So discipline si tuko napigwa kila siku, umepigwa mpaka na panga. Ni kama ulizaliwa jela. Look back, there's something that our parents used to go through. Ukiangalia punishment yenye maybe millennials wako wanapewa. No, wazazi wetu wako na trauma zao. Exactly. Asema like, so kitu walifanya wali transfer your trauma to you. But imagine maybe I was 10 years na bado sijaisahau your story. Exactly. So what happened, wazazi wetu wali transfer trauma to us. So the best you can do. How do you disconnect from that? So the best you can do. You know the things wewe kama mtu mzima, you know the things that you did not like or how they have affected you. Zikate, usitransfer kwa watoi wako. But then again, by doing that, we are now raising brats. Then again, no, who are you talking as? As a parent. Hey, Baba Zero. Nime step up. Baba Zero. Wewe watoto wako nao ni yo samaki wako wako hapo kwa aquarium. Kuna samaki pia. But tunaangalia watoi wasa yuko spoiled pia. So ni balance. Naona kama unajua kwa nini wako spoiled? Ni juu parenting unapata wazazi wengine badala ya kuwa present na parenting inakuwa ni kama reward. So unaachia watoi maybe mbochi sana. So unafikiria kugive tu mtoi ni love. Like unajua unawaspoil. Unamspoil Kenya anataka unampatia. Kwa nini? Because you're too busy doing other things that you're not present. I saw somewhere mtu akisema the difference between millennials and the kids right now. So millennials, they were working hard kupata hiyo inatagwaje hiyo nikaa mzazi wako ku agree what you're doing, nikaa kupata validation. It's like us tuko tunataka validation from our parents. So music yako it had to make sense to your parents. But let me tell you something that happened. Slowly. Sorry. Your music had to make sense. Wewe kusema ati nimetoka shule nataka kusomea kitu, it had to make sense. Huko unasoma tu for fun, ati nimeshinda na yote nifanye kitu kingine. Everything that you as a kid you are doing niko kutaka validation sana kwa mzazi wako. But now the parents was easy right now. It's like now wanataka validation from watoi. Ni kama wanataka mtoi kusema nakupenda kama mzazi ndio ina mean so much kwake. So unapata unamspoil not ati kwa sababu ya choices and all that. Because mtoto anakuamkia tu leo anakuambia I'm depressed, I'll commit suicide if you do what, I'll do this. Like ni kama sasa tunataka kuachunga not to get love from them. So love and especially love for your kids and whatever should never be transactional. Otherwise you're tu ni kama umalaya. Sawa. Should never be transactional. Yeah. Okay. So unaona hiyo validation unasema I was labeled a rebel at a very young age. Yeah. Because I chose to do music and my mother was against it completely. And before I came to know why, the reason she was against it, and I came to know why, then I understood why she was against it. So unapata mzazi wako anataka wewe kuwe lawyer, juu yeye alikuwa anataka kukuwa lawyer, but angeweza so ana project through mtoi. Let me tell you, do you know you don't even own kids? You cannot own a human being. As a man I cannot own
a wife, like a woman, ati huyu ni wangu. You cannot own a human being, even that child. Sio wako, so usiproject vitu zako kwa huyo mtoi. Huyo mtoi ni individual. All you can do is be gentle with the guidance. Mwonyeshe, okay, this is wrong, this is right, and then whatever they want to do, support it however you can. Support it. Winding up, 2027 is coming. Umesema uliperformia government kuperformia chama, but now chama imekujia. Sikuperformia government, I performed for the nation of Kenya. For the nation of Kenya right now, and just backlash and all that, ndio. Saizi jamhuri ya Kenya ama si jamhuri, chama imekuja, either ikuwa upinzani ama chama imekuletea pesa fulani na kuambia nifanyie campaign. Will you do it with the pressure that is online right now? Will you do it based on your decisions ama based on also what the public has to say? So let me, I don't know whether I mentioned this earlier. Cancel culture is bullshit. Doesn't work. Okay? You will cancel someone today, then cancel someone tomorrow. Forget the one you canceled yesterday. Okay? The enemy is poverty, bro. The enemy is not even Ruto. Yeah? It's poverty. Ruto kama angekuwa amefanya kazi yake poa na kila mtu akona do, amungi re-elect Ruto. You'd have done it. Yeah. Okay? So what makes you so sure that whoever else is coming on that seat Arani shida zako, atangalia shida zako ama make sure ati uko na do kwa mfuko? What makes you sure? So it's a bet. Yeah. And politics is a game of optics. Yeah, it's what you're seeing. Kuna watu naona sahi online wanasema ama Ruto anakuaga mtu mzuri. Yeah, but Simon umeona hiyo shift. I've seen the shift right now. You know? Labda si ndo wabaya. Labda si ndo wabaya. It's a game of optics. Okay, what is my business? What business am I in? Entertainment. Yeah? Entertainment. So why is this political party hiring my services? Influence. They need me. So utapata for the last 5 years politicians or whoever hawakuwa wanajali mambo ya artists. Sawa? Or whoever ama influencers. But say imekaribia time like okay. So it's up to you as an individual, and that's why I say it's always an individual decision. For example, my friend Sifuna anataka kusimama. Akama niambie niaje Boneye, mazee kampeni yetu kuna vile kakitu yuko sawa but kuna aka kakitu. Yeah. I'm like, so mimi ndaka chini nipime nione okay, hii kitu itanisaidia na I need. Alafu pia do I believe in this guy so much to not only invest my, what do you call it, not just invest your art, your career, my career, your influence, my influence into him. Do I believe in him so much? Because mtu kama Kibaki, mi huku need kuni convince. I was actually begging to campaign for that guy. Yeah. You understand? And by the way, Kibaki, even long after hata kwa nikumbuka tulifanya kazi ya campaign, but I sat with him down when we were forming Kenya Green Bean Society, and he supported. Yeah. You understand? So it's a game of optics. Mimi mtu kaa Ruto kama seme okay, naangalia record, okay? Kura yangu ni moja, bro. Yeah. Kura yangu ni moja. Vile yako ni moja. So niangalie nione watu wana blame. Kwa nini watu wana blame watu because of the decision that they're making in life? So that's what I'm saying. If and it's Kenya. Because my logic inakuaga when ni mtu uko 18 and above, you already know who you are going to vote for. Exactly. Why do you feel the need of attacking me? And why you're going to vote for that person? So if I have a different opinion from you, why do you feel the need of attacking me and forcing me to believe in what you believe in? So ama kwa nini unataka tukaenjoy sisi wote? Basi na nimesema nini? Shida ni poverty. So hata mimi niomoke, nikwambie niaje. So acha niomoke alafu nikwambie niaje Emos, ile podcast yako ilikuwa ina need how much? Nikupige, nikuadisie ka loan hapo nikwambia okay utakuwa unalipa hivi na hivi na whatever, nikusupport. So kipigo zaina Ruto pesa zenye unataka unamfanya campaign. I'll make that decision when I get there. Na si ati naweza kataa kukaa chini na Ruto. Naweza kaa chini na Ruto na nimsikize. Let me tell you, there's a shift. Yeah. Na nikwambie 1 year is a very long time. Sana. Yeah? Sana. So naona ni kama wasona preempt. And then we kusikasa hii jala yangu anasema kuwa senator na the other day amekuwa watu ataka watu MP. Na ni jealous. Amesema sana nataka hiyo Sifuna.
And then wacha nikwambie ile mchezo na political behind the curtains usijaribu kujoke nayo. Ni hatari. Hawa sio walalagi, hawa sio strategize overnight, kila usiku wana strategize. Usijui wa Munyoro amesema nini. Kuna watu wamekaa huko hivyo nyuma wanasikiza vile watamwambia kesho. Unaona? Ndio discussion ibaki tu hapo, wabaki relevant. Okay? Immediately you're not relevant, umetoka kwa mind za watu. Hivyo ndio una lose votes na influence. Being a game of optics. Sijui kwa nini Kenyans feel like Kenya umesema. So we are a democracy. But we really do not practice democracy amongst ourselves. The most craziest thing I've seen online. Like sijaelewa hata kidogo. So Mr. kwambia ati mimi ni 1 term ama 2 term. But ile kitu ndaenda kuweka kwa ballot, hiyo ni decision yangu personally. Kazi yangu nimeitiwa kazi, nimeambiwa wewe niaje. Alafu naangalia hii maziwa ni life changing. Okay? Na nimeitwa niende nikaperform. Ile kazi mimi hupenda kufanya. So sijui kwa nini siwezi perform huku kwa ODM. Si hata hivyo wewe ndo unakurushia mawe, lakini mtu umeprint poster. Si issue. Sio issue. Mwenye amepeana track ya roadshow si issue. Sio issue. Hata wajui ni nani, hata wataki kujua ni nani. But mimi watanipiga juu nataka kuana na kale katalanta nilipewa. So unfair. It's unfair being an artist. It is. And people who don't support you and don't stream your music and don't come to your show, right now they have a problem with you being paid. And they feel like we're entitled. They own you and you should think the way they are thinking. Otherwise, if you're not thinking like them, you are their enemy. You're the enemy of this country. I understand. Msanii ni kioo cha jamii. Okay? But huyu msanii tumie pia view zao huko pia. But pia huyu msanii akona akili yake. For example, like kuna shida zake. For example, tumesema hapa tuongee mambo ya number 1, Hechi. Hechi tumwambie ni aje akuja niambie afike bei. Sawa? For example, amefika bei. Alafu mimi nimekaa nimeona by the way naangalia hii side nyingine naona watu kuna vile agenda yao haipatani na usanii na wasupport kenye mimi napenda kufanya. Kama sasa hii Hechi niambie ni aje. Kama sasa hii Hechi Ruto easy affordable housing, we did a prototype in Pangani. A green prototype. And I really hope is what they are using to build the affordable housing, because if the affordable housing is not sustainable, it is not affordable. Because if your bills are off the roof, how is it sustainable? How is it affordable? So ukijenga hiyo affordable and sustainable, inafaa kuwa at least unajua hii nyumba nimeingia nalipa bill ya stima ama hata silipi bill ya stima. We're full on solar. Maji na recycliwa, ikuwe affordable in the true sense of it. So hiyo sustainability. Pardon. So utakuniambia siwezi kaa chini na Hechi ama PS Hinga nimwambie ni aje mimi ni green building consultant naweza taka job za hizi affordable housing. So unaniambia nimeenda kukaa chini na serikali. Mimi nafanya mboka yangu bro. Unashika. So hiyo ni mimi as a green building consultant. Sasa is assume mimi si Boneye. Watu hata nipiga ati juu nafanya green building consultancy kwa affordable housing. But being an artist, man, being an artist is crazy. Unapata na watu kwa club wanakuambia wewe msanii tunakusupport tushikie mzinga, na kuna daktari ana make more than you. Exactly. Lakini daktari kwanza ni ananunuliwa. Yeye ndio ananunuliwa na sasa zile huko yeye ndo anabai madem. It's crazy world that we live in. It is, but also so making as an artist, would you like your kid to become an artist? If they want to, yeah. If they make that decision. Kama wanaandika mziki, the small brother is a very good pianist. So I let them do whatever they like. Kama is a very good footballer. But from what you have learned from the industry and all that, will you like them to pursue that? If there's another alternative. Listen, I'm a director of a record label. If anything, I'd want somebody to take over from me. Makes a lot of sense. You understand? Yes. Mr. Boneye. Yeah, man. This was an amazing pod. I love it, man. This was an amazing pod. Very educative, very amazing, entertaining and all that. Getting to know the history and all of the things that I do respect. I respect the people who came before us and the people who are still here to mentor the youngins and all that. And also people who are also real. And cause why do you think Kenyan artists are afraid sana kujiexpress? Ni backlash. Sasa nyaka katika kitu ati nitakansoliwa. Wajoka kitambo tumeongea mambo ya royalties. Tulikuwa tunaogopa ku speak against the broadcasters. Wajua, we were afraid of talking about the broadcasters because ukisema such a media station is not paying royalties. Do you know why?
ukisema hivyo una blacklistiwa hiyo ngoma yako unataka ichezwe haitachezwa kwa hiyo station. But things have changed, bro. The broadcasters do not need we do not need them as artists. Actually it's the other way around. When nifungua radio station saa hii na hakuna ngoma, ni msee anaongea tu hapo na matangazo za vifo. Wataka yoge kukiangania without the music. You tell me what kind of radio station is that? It's non-existent. But now we have other avenues. YouTube came, there's kina Spotify, whatever. So but some stay back in so unahitaji mafans sasa. Sasa unahitaji mafans. Yeah, but mafans ukifanya kazi poa. Unajua? Juu kama ngoma ni kali. I feel like if you're an artist and mafans wa support music yako tu. Wacha mambo mingi na support muziki tu. Au wabeg, sikiza, usiwabeg. Poor product. Yenye, let me tell you, Kenyans are very, very specific. Kenyans want a local product that can compete internationally. Wanataka msanii wao asimame huko na kina Burna Boy. Ajazema O2 na kina Wizkid. Ndio sababu unaona ukimake it, mtu wetu. But hapa before utoke hapa, unajua wako 50-50 ya wako sure. Lupita mimi nilikuwa nalifanya naye MTV Sugar niki-act. MTV Sugar when Lupita wasn't known by anybody. But Kenya Theatre tumefanya auditions, tumefanya MTV Sugar, nini. Sasa hakuwa mtu wetu saa hizo. Sasa hakuwa mtu wetu, watu wako wanamtambua. Vile Lupita alihit Hollywood tu hivi. Sasa tuko entitled to our name. Come on now. Kwa nini Eddie Gadhengi apatagi nini? Recognition that he is Kenyan. But do you think it matters to Eddie? It doesn't. Does it? It does. I don't know. Unless sense of belonging, I feel like it does. Because you see even African artists, not African artists, the Black Americans, they always want to connect to their motherland. But how many of your... It won't like affect at streams zake, ama pesa yake, ama itaguza maziwa yake. But it's that thing of sense of belonging. But how many of your... maybe like followers or subscribers on this pod know who Eddie Gadhengi is without you showing them the photo, just the way you mentioned the name? How many people know? A lot, I think. You think so? Eddie amekuwa kwa movie msi. Mimi naona kama mtu atashtuka tu kujua ati ni Mkenya. This is what I'm saying. Like Eddie Gadhengi si watu wengi wanajua ni Mkenya. And why do you think that is? Because hata ni kama hata yuko huko. Na nafikiri Eddie alitokaga huko kitambo sana. Alitoka huko. Na kutoka nile background ati tulimuona theater, tulimuona theater, ni actor hapa kwa vitimbi, akamake it akaenda. Labda ni Mkenya tu kwa Obama. Ni shushu yake. Shushu yake kuka yake ni wa Kenya, so ni mtu wetu. Maybe it's that thing. But sense of belonging too. But we are proud of such guys. Wanaendaga na wanafungua na huko, so inakuwa unaona possibilities. Unaona it's possible. Kitu kama yenye Benda anafanya touring the world, making these goals. Ni vitu as per unit mimi nilikuwa like I'm like okay, this is doable. And then just seeing some come and go and do it kina Sauti Sol. So mbona uanze kupiga Toxic hapa? Wacha Toxic atoke hiyo ghetto, umpate huko na magrami zake. Afungulie njia pia. Afungulie njia, man. Because I heard Mr. Beast saying the same thing. So Mr. Beast was saying a lot of streamers and YouTubers, they cooperate with the broadcasters and they like what's the name we call Netflix na Prime? Streaming platforms. They don't take streamers and YouTubers as serious directors ile ati akina Michael Bay and all that. So yeye alikuwa anasema Beast game, it has to make sense for now these corporate and streaming apps to respect content creators. So yeye anasema pesa alimwaga, akumwaga tu do for the sake of the ratings and all that. Akona mwaga pia do kuweka standard. So that next time I should speed kuja sema niko na idea. Kuja sema ni aje as Chege, I have an idea. Your idea matters so much depending on what Abel Mutu alitoa before wewe. So cause yale enda before wewe. So inamaanisha judgment yako as a Kenyan producer inakam. You see what Faki did? Faki of course knowingly or unknowingly alipewa say
you doubting itoke. So what I think pia Fakir saidia kina Bing Bahati. So Bing Bahati wekuja kuleta wanasema ni aje you have a product sell to Netflix. You're from Kenya cause watu wakina Fakir did, watu wakina Abel wamefanya kwa industry. Inakusaidia pia wewe African director. Yeah, inakusaidia. So the same thing what P unit did nimesaidia maybe artists who came. Kwa sababu nyinyi mlikuja mkabreak hizo vitu zote ndo. And for that I appreciate you guys sana. Muske vibaya kwa sababu mbona hatuna kina Kisima, kina Chaguo Latinis, mbona hatuna like appreciating platforms kaza hii kama podcast awards. Sijui kazi iko. I feel like it's coming because the other time kulikuwa kuna meeting ya Spotify watu wako wameenda tu for podcasters. The other time podcasters wako na meet too. I feel like 2026 will be that interesting year, but now the 2027 will have to dilute a lot of things, so it's just going to be a political year. Definitely, but now you should align with that. Imaanisha ufunge pod atijua wanasiasa wananidi pod yako. Leta Sifuna hapa, leta Babu Wino, leta Ruto mkalisha hapo chini. Muni cancel. Muulize. So nataka kuniambia nani? Enda kwaje ujenzi Goliath wetu wa politics. Let me. Huyu wasuti hizi za shege. Suti za shege. As Jenzi Goliath enda waje mse politician mwana ananyoaga hapa ule Jenzi representative ama sijui anaitwa nani. Samuel. Kasmuel. Kwa nini mlicancel Kasmuel? He has political ambition. But niwacha nikwambie the reason that mean nilicancel Kasmuel kivyangu hata sijaisema publicly is because I felt like he misled me. What do you mean misled? No, he made me believe. Umse akona suti ka yangu ameruka fence uko na pikizo na tear gas ta. But yenyewe ni ukweli the enemy is poverty. What's enemy poverty? So mimi hata sina feelings na ni sawa. Si amefanya Kenya amefanya ameingia hii side nyingine. But mimi naona kana line politically. So fanya hivi. What is stopping you from hosting for example President Ruto here and asking him the hard questions? I'll do that. Exactly, bro. Yeah. This is a platform. So unaogopa utakansoliwa na wewe mwenye atakucancel atakufeed. Sijam. Ladies and gentlemen, Boneye, Bogi, Benda. And ladies and gentlemen, thank you for hosting. Thank you for coming through. Thank you for appreciating our invite, man. They don't know what you have gone through to have this episode. You need to prepare for you just to stream this episode, ladies and gentlemen, to Benda through a lot of things. But we appreciate. So make sure you subscribe on that YouTube channel. That is Emos Njoroge. And of course, just search Emos O'Clock on YouTube. Emos O'Clock on Spotify. Emos O'Clock on Apple Music. And of course, in each and every avenue. And Emos O'Clock on OnlyFans. OnlyFans pia. OnlyFans by the owners upload nini. Mimi nafikiria kuingia hiyo production like as a producer. Yeah, it's a market I'm actually keen on. But I'm just saying, so nyinyi perverted minds, OnlyFans, it's a platform where you can upload even your podcast and guys pay to watch or subscribe. It's still lazima tu ngwati. It's like become a platform like any other. Yeah, it's a platform like any other. Si alishaka nini kila time. Hata tele iko kuna podcast yangu ati nimejuaje but iko podcast yangu ati what do they do in the podcast? Wanaongea tu mambo yangu ati kama wewe wanaongea kuhusu ngwati. They talk even about awards zangwati. They talk when they kuna awards baka zangwati. They talk about who is the best ngwati actor. The porn stars whatever. Porn stars nini. They talk about na squat sana huko ni mnoma na trick yake ni gani. Unajua like real life issues. But alafu unajua hiyo sio idea ya ujinga. Na pia wanaongea no si ati idea. It's not something new. Do you know I came across something? Do you know the porn industry in Kenya is really like growing? Yeah. To invest. That's what I'm telling you, bro. It's an opportunity. Na hii podcast iishi. Ni nini wewe? Tunaingia kwa mangu watu. Sasa hapo sasa ndio miukua. Sasa ngoja. Ian, what do you think? Would you and I ni co-director, mimi ni director, executive director, executive producer. Do you think we can do like good quality Kenyan porn and sell? Is there a market for that? Sex sells anywhere and everywhere. Thank you. Sex sells, yeah? Sex sells. Kama sahi tungekuwa hiyo 2 hours tumekuwa hapa tukishoot ni na tunaweka my effects zetu. Kazi safi, picha safi. Do you think that would because I feel the only stream problem faster would bring in more streams and quicker money than the pod? Yes. Or even than the music video? Yes.
You're hired. You're hired. Hiyo ni application umetuma. Sound engineer. We have a whole team. Na hakuna kumbao kwa kazi. Hiyo ndo recommendation. Hakuna. Ladies and gentlemen, this is Emos O'Clock. Thank you very much. Make sure you subscribe, turn on notification and tell a friend. Leo sijaongea bana. Unaona 2026 nimekuwa relax. Unaona sijasema subscribe ama ukae. Sijasema but pia ukijisikia. Yeah.